the last hour and a half or so, the statement on Twitter. It's important to point out that he did not call for a ceasefire, but he did condemn it. And he also then, through his spokesperson, sent out another statement as well, condemning the hospital attack as well as the attack on an UNRWA UN school as well, and those that were injured. So the UN Secretary General, we have not heard from him on camera any sort of statement, but he is expected, we're told, to go to the region on Thursday, where he's going to be meeting with officials to continue his backdoor diplomacy, if you will, trying to figure out some sort of way to get some humanitarian aid into Gaza, humanitarian aid that the UN says is absolutely critical to help people that need it the most. All right, Gabe Elizondo live for us there from UN headquarters in New York. Gabe, thank you for that. Let's bring in again Abdelhamid Sayam. He's a professor of political science and Middle East studies at Rutgers University. He was also a UN spokesman. Joins me live in our Doha studio. Abdel, good to have you back. So what do you make of the statement then from Antonio Guterres, the UN chief? I mean, he couldn't blindfold himself about this massacre. So he came out strong, condemning the massacre, and combined it with another condemnation, an attack on UNRWA school. This is not the first attack on UNRWA school. This is number 48 schools that had been hit. And the UN lost about 30 students and 11 staff from UNRWA. So he was slow, in fact, in developing this position now, straightforward condemning the attack on both the hospital and the school. But again, Mr. Guterres should come out from the very beginning calling for ceasefire. There is no justification for him seeing this kind of bombardment to a 2.3 million people in a small area of 360 square kilometers only. The most densely populated region in the world, seeing this bombardment day in and day out, and he doesn't call for ceasefire. This is unforgivable for Mr. Guterres. Are you suggesting then that the UN should have been stronger in its condemnation? Much stronger. The way I followed what happened in Ukraine, and I saw how bold he was from the very beginning, calling for ceasefire, and calling it was as it is. He called it an aggression, violation of the UN Charter, violation of international law. What he's seeing now, I mean, he could balance his statement talking about hostages and talking about attacking civilians, but how could he wait until now, until this moment, he didn't call for a ceasefire? That is unbelievable. And in terms of some of the diplomacy and events happening in the broader Arab world, we saw Jordan cancel that summit that was supposed to see the leaders of Egypt and Jordan meet with Biden after he leaves Israel. How significant is that cancellation? I mean, a clear show of protest from the Arab world. It is a message. It is sent to the United States directly. The U.S. is involved in this conflict. They move their fleets here. They are supporting unconditionally Israel. They're sending weapons. They stood with Israel in the UN, protecting it from being blamed. So this is a kind of a message to the U.S. especially. There is a boiling population here. The population of Jordan in the street. And you know, the Jordanian army deployed tanks in the street. Very quickly, President Biden's visit, what can he realistically achieve? Only if he achieves only a humanitarian corridor, that would be an achievement. I don't think he will achieve more than that. All right, Abdelhamid Sayam, Professor of Political Science and Middle East Studies at Rutgers. Good to have you with us as we watch events unfold in the Middle East. All right, so that's it from me, Darren Jordan, for now. You can always find more information on our website, aljazeera.com. Inside Story is up next, and of course I'll be back at the top of the hour with much more news on the ongoing events here in the Middle East. Stay with us here on Al Jazeera. Here's your weather update in a minute 15. Great to have you along. Still some unsettled conditions across Sindh province and Balochistan province in Pakistan. Few showers and
storms popping up here. Now, for India, most of the action will be contained in the south along Kerala State and Tamil Nadu, but same goes through the Maldives, right across Sri Lanka. Some thundery downpours to be expected here. It's been quite a lot of action, an axis of heavy rain around the South China Sea pushing into Vietnam. So Da Nang, over 6 days, more than a meter of rain. That is the equivalent of half a year's worth of rain in just 1 week. And there is still more rain in the forecast on Wednesday. Darker the blue and the yellow, the more intense that rain is falling. And it's just swirling around Hong Kong through China's Hainan Island right into central and northern Vietnam. Now, for most of China, it is a dry picture. A few showers for the western Yangtze River Valley, Yellow River Valley, and there's all that rain in Hong Kong once again on Wednesday. Japan, quiet picture, but it has been breezy northern Honshu Island right through Hokkaido. Rain starts to push into the Korean Peninsula. And we have seen some flooding in northern and central Sumatra Island, but look at all this rain filling across Borneo Island on Wednesday. And now you're in the know. From headlines to Hollywood, AI is the media's secret weapon, revolutionizing how we create and consume information. It is reshaping our world, from personalized news recommendations to real-time fact-checking. But you might wonder, was this script created by AI? Can you even tell? And most importantly, how much does it matter? The Listening Post guides you through the media landscape, which, more than ever, demands navigation. No food, no water, no fuel, and nowhere to go. As Israel's bombing of Gaza intensifies, Palestinians are facing an unprecedented humanitarian catastrophe. What will it take for life-saving aid to reach the besieged enclave? And can a disaster be prevented? This is Inside Story. Hello and welcome to the program. I'm Foli Batibo. Gaza is facing a humanitarian crisis of catastrophic proportions. Israel's total siege of the enclave has cut off supplies of food, water and fuel for more than a week. Borders are closed, so aid isn't getting in and people aren't getting out. All this as Israel's bombing campaign kills and injures thousands of Palestinians, many of them children. We'll go to our panel in just a moment, but first, Fintan Monahan has this report. Palestinians in Gaza are desperate for the most basic necessities of life. Israel has cut off supplies of food, water, fuel and electricity to the already besieged enclave. Its relentless bombing campaign has forced hundreds of thousands from their homes and put further strain on already limited resources. I have 7 homeless families in my house. I've been here since 7 a.m. Is this enough for 7 families with their children? My house has had no water for 5 days. Yesterday, all we got was salt water. Israel has told 1.1 million people in the north of Gaza to leave ahead of intense military action. Families are gathering everything they can carry and heading south. But all that awaits them is a closed border. Israeli bombing has forced the closure of the Rafah crossing with Egypt, and there are concerns about a potential influx of refugees. Aid trucks are lined up on the Egyptian side of the border, unable to enter. The United Nations is trying to convince all parties to allow the aid through. We need to get aid to those people for 2 reasons. Number one, to make their movement safe to where they want to go voluntarily, and 2, to sustain them while they're there, because they won't get out of Gaza and they need to be helped in Gaza. So aid access is our overwhelming priority, and we are in deep discussions hourly with the Israelis, with the Egyptians, with the Gazans about how to do that. The humanitarian crisis is growing worse by the day. In addition to the rising number of Palestinians killed, the Israeli bombardment has injured thousands. We have no resources, no equipment to help those trapped under the rubble, no medical facilities to treat the injured. We are digging with our bare hands. This is a disaster. As food and water run short, more and more people will fall ill. And when the last of the fuel runs out,
hospitals will struggle to keep them alive. Vinton Monahan for Inside Story. Let's bring in our guests now. In Gaza is Najla Shawar, Oxfam spokesperson and a Gaza resident. Her family is one of the hundreds of thousands displaced right now because of the Israeli bombardment. In Oxford in the UK is Dr. Nick Maynard, a consultant surgeon who visits Gaza regularly to train medical students and doctors, and he's also a member of the UK-based charity Medical Aid for Palestine. And in Cairo, Egypt is Sarah Kira, founder and director of the European North African Centre for Research. A warm welcome to you all. Thank you for joining us on Inside Story. Najla Shawar in Gaza, please let me start with you. It's been more than 10 days now since the Israeli bombardment of Gaza began, and it's feared that the situation, the humanitarian situation, could get much worse. Can you just tell us first about what the current situation is inside Gaza, and how much longer can people hold on for without any aid coming into the besieged territory? The situation is very devastating as it is. The severity and the extent of attacks and airstrikes on homes and infrastructure that has been continuous the past days have not given any opportunity for anything that can be restored, or even for families to connect, to communicate, to even move their own belongings. Families have been, for example, moving to our home in Gaza City prior to this move to the south that we all did all together. We were already 22 or more in our house, and we moved all together to this place. Okay. The situation is extremely dire because there is no access to fuel. There is damaged and destroyed infrastructure, wastewater treatment plants. There is no access to water, and there is very limited capacity to physically move, even within the cities and within the towns. Right. Let me just ask you something briefly. Yeah, Najla, you talked about water there. The Israelis have said that they've restored water to some parts of Gaza, which Hamas has denied. Can you tell us about some of the basic necessities that you have right now, you and your family? Is there any water at all? Is there any food? Are you able to get bread, for example, or is that running out completely now? Yeah, the situation where I am in central Gaza is less problematic than the south, where there is more numbers of people displaced. The more heavily populated areas like in Khan Yunis and in Rafah. But mind you, the airstrikes have not stopped. Have not stopped in Khan Yunis or in Rafah or in central areas or on the road that they claim to be a safe passage during the evacuation, after the instructions that the Israelis have put out. So, and also regarding the claim of the water, I don't have official information on whether it's back or not. But because the problem is much more complicated than this, you have water networks that have been destroyed. Entire infrastructure that has been destroyed, that is mainly affecting distribution of water. So even if it is connected, which I'm not sure about and I cannot confirm, it has also limited a path. So not the entire south would get it. It gets to a certain area, and then it has to be like reservoirs, and then has to be redistributed. And this capacity is no longer there, with no fuel for generators, no proper network. So it's something for the media. That's my personal opinion. And when it comes to other issues like this area of mine, the problem is that we're not connected to public network. We rely on water wells. And because we rely on water wells have been so depleted and so bad in terms of quality, we cannot use it for drinking. And even if we have the capacity, which is now every day we are trying to resolve the problem for the people here, is to get fuel, because we had some fuel from before, we are still managing. However, we have only drinking water until tomorrow.
and we are about 60 people here. And we don't know if tomorrow we will be able to find the water vendor in the area available to bring us water. This is all very uncertain and very, very critical. We also depend on fuel to pump water for cleaning and washing. So it's just complicated. You describe a very dire situation there, Najla. Briefly on food, and then I'll bring in Dr. Maynard to talk to us about the situation in the hospitals in Gaza. Right. The food situation, I think there was a statement that was issued today from the World Food Programme, which is quite alarming because the situation is already very bleak. You have to be aware of that before October 7th. This program has been suffering from a lack of funding to support very poor population. Now it's saying that supplies will run out within 4 days. So the stocks that's available in the strip will be depleted, will no longer be available in the coming 4 days. And this is very, very critical. And the problem, there is no window, no hope for any humanitarian corridor, for any ceasefire or anything like that. And without such, it's impossible but to see suffering more and more evident. What else is the world waiting for more crisis? It's not even reaching the news because of no communication. We will discuss the question of humanitarian corridors in just a moment, Najla, but I want to bring in Dr. Maynard in Oxford. Dr. Maynard, as Najla said there, the situation was bleak even before this latest conflict began. There were already shortages of medical supplies in hospitals, medical equipment. What are you hearing about the current situation in hospitals across Gaza, whether it's in the north or in the south, where some hospitals have been asked to relocate, to move patients to the south, which has been extremely difficult, of course. What are you hearing about the conditions in these hospitals? That the situation is absolutely desperate, and there is a very clear view, and that I share, that the healthcare system in Gaza is on the verge of total collapse if aid is not allowed in. I hear that up to 4 hospitals in Gaza are unable to function at all as hospitals because the infrastructure has been so badly damaged. I've had most reports from Shifa Hospital, which is where the hospital I've spent most of my time in over the years, and they are essentially hanging on, but with extremely limited resources. They're very worried about the amount of water they have, and they're rationing that now. They are very frightened that the fuel that is serving their generators is about to run out. And if that runs out, then they will no longer be able to keep people alive on ventilators. So the minute that fuel runs out, all ventilated patients will likely die. It'll be extremely difficult to run an operating theatre without electricity from the generators. So they're in a state of appalling desperation and near collapse of the whole healthcare system. And Dr. Maynard, when you're talking about access to clean water, the lack of access to clean water, you're talking about also here the possibility of an even wider and an even larger health crisis, aren't you? Most certainly. I mean, the washing facilities are very, very few and far between. Dirty water is a big concern, and the situations are absolutely ripe for outbreaks of communicable infectious diseases, and that's a very, very real risk of sweeping through the Gazan population. Sarah, let me bring you into the conversation. Sarah, immediate unconditional access to life-saving aid in Gaza is what the United Nations is calling for today. And a number of agencies, including WHO, UNICEF, WFP and UNRWA, say they're all ready to bring aid in to Gaza through the Rafah crossing with Egypt, but also through the Israel border with Gaza. Why is that not happening? Why is aid not going into Gaza? Is it being politicized? Well, thank you for having me first. And it's very important to explain the history behind that. Everything that the doctor in the UK mentioned and Najla in Gaza mentioned, this has been the situation for Gaza for the past 18 years. It's very important to point out that this is not the state that Gaza has been living under
for just the past week or the past 10 days. It is the situation that the Gaza people, the Gaza population, the place, the Gaza Strip, that is the most populated place in the world, okay? This is the dire situation that everyone has been facing in Gaza for the past 18 years, because Gaza has been under siege and blockade for the past 18 years. And it's very important to point out that Israel has the control over six crossing gates or crossing borders, gates like the Rafah one, but the Rafah one is shared between the Egyptian Authority and Israel. Okay, right. So they have the authority over 6 crossing borders out of 7, and they are still not letting the aid in. It's very important to point out that the Gaza people are under collective punishment. Okay, collective punishment, and this is not an easy situation to live under. Like the doctor mentioned, the status of the hospitals, according to humanitarian reports, out of only one person, one individual has a bed in a hospital, for everyone to understand where we're talking about, out of 1,000 people. This is the situation that Gaza has been living under, and the reports are everywhere. Sarah, humanitarian reports can detect. Indeed. Yes. Sarah, let me just pick up on something you've said, and that is that Israel controls 6 border crossings into Gaza, and they're refusing to let aid in. Egypt, as you said, controls the Rafah crossing, in southern Gaza. Now, there's been talk in the last few days of opening that crossing, Rafah crossing, to let aid in through Egypt and also allow people, dual nationals, to get out of the Gaza Strip, right? Why has that not happened? What conditions is Egypt putting on to allow that Rafah crossing to open? Or is it the Israelis? Who's putting the pressure on Rafah right now? Is it Egypt or is it the Israelis? Okay, I'll explain to you. This is the only crossing border that is shared authority between Israel and Egypt. From our part, from the Egyptian border, it's open. And we have hundreds and tons of resources to let into our brothers and sisters inside of Gaza. But the whole storming comes from Israel part. The crossing border from our part is open, and with all the convoys, with tons of things waiting on the border, and Israel doesn't let it in. We needed something to guarantee that Israel would let the humanitarian into Gaza. So we said we're not letting any other nationalities rather than the Palestinians get outside of that border, and we have foreigners, other nationality holders, Americans, French, and everyone waiting on the border to be evacuated from the Rafah crossing border, with Israel bombing the Rafah border from their side. So they don't even respect the other nationalities who are not Palestinians, who are waiting to be evacuating. And that's an Egyptian condition. It's very important to point out that's an Egyptian condition, just to pressure and force Israel to let the humanitarian aid in. And they didn't abide to that deal. We needed a deal settlement, just a fast deal to let the humanitarian convoys get into Gaza, and they didn't let that. First, they put a condition to inspect the convoys, and there are tons of convoys. So Egypt said, we are responsible for that, and we are responsible for letting the humanitarian aid inside Gaza, and it's under our supervision, with U.S., of course, supervision as well, and they don't want to let the humanitarian aid in. Sarah, let me bring Najla on this. Najla, what is your understanding as to what's happening at the Rafah crossing with Egypt? Of course, the aid could come in through the border with Israel as well, 6 crossings there. But there's been a lot of focus right now on Rafah. There are lots of aid convoys waiting outside of Rafah to cross into Gaza with aid, much needed aid. What is your understanding as to what's happening at that border crossing and the conditions in which this aid would be allowed into Gaza?
You know, honestly, it's not very clear. I mean, it's very vague, even from trying to read from the media. So I can't claim I have any more information, except that how we read it in Gaza is that there's a concern also by the Egyptians that this would be an evacuation that would lead to actually a transfer kind of Palestinians to a refugee kind of state at the border. And you know, of course, Palestinians don't want that. The Egyptians don't want that. And if Israel is pushing toward that, or whatever, some other world leaders are involved in such discussions or such plan, this is how it's kind of brought up in the back of our minds as Palestinians living here. Is the minute I left my home from Gaza City to central Gaza, I had this fear immediately. Is this another 1948? Are we going to come back? Mm-hmm. So that's one thing. But on the other side of it's not clear if there is any sincere, how can I say? I mean, Israel would not really care much. I mean, it's for them. It's their operation and their business that matters. It doesn't matter. It's just the amount of pressure that they are put under to allow aid in, and it seems it's not enough. So this will have to be seen in the coming days. Yeah. If the US will have more of that pressure, is it only to evacuate their citizens or other nationalities? It's really a chaos. A friend went to the border yesterday because the minute they were saying that they have a window that they can go all and actually cross. Nobody crossed, nothing. There was another attack on the border. It's a total mess. Yeah. And a friend on the other side tells me, yeah, I mean, the cars, the aid trucks are standing there. Yeah, as people congregate towards the southern border with Gaza, there are, of course, some cascading effects that are being created there. Najla, I wanted to ask you one more question about the aid before I bring back Dr. Maynard to talk about what the most immediate needs are right now. Najla, I just wanted to ask you about something Israel has said, and more specifically the former Prime Minister Yair Lapid, who said that Hamas is trying to prevent aid from coming into Gaza, accusing Hamas of taking some of the aid, some of the goods that were left in the shelters that the UN had to evacuate from. Did you see any evidence of this, Najla? Any evidence that Hamas is preventing aid from coming in, as the Israelis say? I haven't seen anything, and for sure I cannot comment on anything like that. But I mean, personally, I haven't heard, and that's the first time I hear about such a thing. I think it doesn't make any sense, honestly, because anyway, everyone knows that the amount of aid that has been, for example, stockpiled at some UN agencies, stocks is hardly enough for a short duration. So I really don't think, I wouldn't imagine from where would this be coming from under all this heavy bombardment, and as we see how there is nothing that moves into Gaza. I would doubt it very much, but again, I don't have the full information. Let me bring in Dr. Maynard now. Dr. Maynard, there are children still being born in Gaza today. There's no water still, little food, and the situation is becoming worse. What are the most urgent needs right now? What would you see those aid, would you like to see those aid convoys carrying into Gaza once they're allowed in? Yes, I mean, I think that I think it's rather fanciful to think that opening up one border at Rafah is going to get enough aid in to service the whole of Gaza. Most of the roads from the hospitals have been destroyed. Certainly at Shifa, all the access roads have been bombed and are impassable. So the notion that large numbers of patients and civilians can be evacuated through one opening down at Rafah, I think is frankly fanciful. So I think there needs to be a lift of the siege completely, and the many more border crossings
that can be opened from Israel need to be opened to allow aid to come in that way. Speaking from the UK perspective, I know Medical Aid for Palestine has got many healthcare workers who are poised to come and go in and help, and I'm sure other countries will be the same. So the minute aid is allowed in, and it needs to be allowed in from all the borders, right. that really needs to happen in the next day or two. And even if the aid is allowed in, Dr. Maynard, it's not going to be a light switch, is it? I mean, even if aid gets in, it doesn't mean that a humanitarian crisis is averted. Most certainly not, because I think it's gone too far down that road now to avert it. And the grave risk of widespread infectious diseases will remain. There are many people who are injured and may not be saved anyway. So it won't be an immediate turnaround. But I think once there is no fuel for the generators, once there is no water, once there are no blood products which are running out, then there will be a total collapse of the healthcare system. Sarah, what about creating safe corridors? What's the potential for that to happen in the near future? Okay, I would like just to comment that today a UN Security Council resolution has been blocked as an initiative to result in a resolution, of course, to stop the fire in Gaza, and that has been blocked. The UNRWA and the WHO and the UNICEF are doing great job, but it's very contradicting how the politics behind this conflict is blocking those UN agencies from carrying out their own missions. It's very important to point out that Israel has to respect human rights and let the humanitarian corridors work out for all Palestinians, and stopping fire is a must first. And hopefully in the future, no UN Security Council resolution in that matter would be blocked. Yeah, the politics are really important in all this. The US, we know, has appointed what they're saying is a special envoy for Middle Eastern humanitarian issues. President Biden is heading to the region in the next few days. Do you think Biden, Sarah, can push things over the line when he visits Wednesday on the humanitarian question? This is why Egypt wanted the U.S. supervision over that fast deal to let the humanitarian aid in, and that's why President Abdel Fattah Sisi called for an international summit on the Palestinian cause next Saturday, 21st of October, and it's very important in this timing to stop and end this war. If President Biden wants to impress inside the U.S. and out, he would help in resolving this conflict. Najla, I'll give you the last word in Gaza. I know you're talking to us under very difficult circumstances, very difficult conditions. What would you like to see happen in the immediate? What is your message to the international community today? My message to the international community is actually a question. Until when? I mean, what should happen to stop this, to make this madness stop? Because once we are focusing on the humanitarian crisis, we're also forgetting that Israel is killing every day tens of Palestinians and also destroying more and more of the infrastructure and of our neighborhoods in Gaza. And it's simply nobody's able to stop that. And I think the world should stop this double standard and remember that we are equally human, Palestinians and the rest of the world. The other thing is that there must be an immediate humanitarian ceasefire, at least, to try and minimize the hardship in the shelters where there are thousands of people suffering every minute. And I'm only experiencing a sample of that, and it's very, very difficult.
Najla, thank you so much. Najla, thank you for talking to us. Najla Shawar, Dr. Nick Maynard, and Sarah Kira. Thank you to all three of you for joining us on Inside Story today. And thank you, too, for watching. You can always watch this program again anytime by visiting our website at aljazeera.com. For further discussion, go to our Facebook page. That's facebook.com/AJ Inside Story. And, of course, you can join the conversation on X. Our handle is at AJ Inside Story. From me, Foli Batibo, and the whole team here in Doha. Thanks for watching. Bye for now. So many politicians want to be the Republican Party's candidate, but do any stand a chance against Donald Trump? If our planet is burning and we're running out of time, why aren't we doing more to deal with climate change? Are American politics just getting too polarized and too extreme for most Americans? A quizzical look at US politics, the bottom line. The sudden surge in boats has put Lampedusa not for the first time in the crosshairs of European political debate. What's not up for argument, this tiny island can't cope. For most, nights here are spent in the open, days seeking whatever help there is. 3 good days I haven't eaten, and I've seen some people 4 good days they haven't eaten anything. Lampedusa is less than 150 kilometers from the Tunisian coast and has become the main sea route from North Africa into Europe. Lampedusa libera! Free Lampedusa, shouts the island's deputy mayor, saying the residents are tired and want to return to a life based on tourism and fishing. Ursula von der Leyen will be here on Sunday along with Giorgia Meloni, but it's far from clear exactly how much of what she wants Italy's Prime Minister will get. One demand almost certainly well out of reach, the idea of an EU naval blockade that would prevent migrant boats from reaching these shores. At least 500 people are killed after an Israeli airstrike targets the Al-Ali Baptist Hospital in Gaza, where thousands of civilians were taking shelter. Hello, I'm Darren Jordan. This is Al Jazeera live from Doha. Also coming up, the hospital attack comes just hours after a UN-run school in Gaza was hit by Israel, killing 6 people and wounding dozens. The attack sparks protests and violence in the occupied West Bank as demonstrators turn their anger on security forces. The Baptist Hospital massacre sparks fury across the Middle East and beyond, with protests in more than a dozen cities. In Lebanon, Hezbollah calls for a day of rage against Israel. Tuesday's attack prompts Jordan to cancel a visit by US President Joe Biden, who's on his way to Israel for talks on the conflict. There's been widespread shock and international condemnation after Israel launched an airstrike at a hospital in Gaza, killing hundreds of Palestinians. It's the most deadly attack since the start of Israel's assault on the besieged Strip on October the 7th, following an incursion by Hamas into southern Israel that killed 1,300 people. Well, Tuesday's airstrike targeted the Al-Ali Baptist Hospital in central Gaza. At least 500 people are now confirmed dead. It's believed thousands of civilians were inside the hospital at the time of the attack. Some were patients, while many were seeking shelter from Israeli bombardments. Earlier in the day, at least 6 Palestinians were killed in another attack on a UN-run school. Dmitry Medvedenko begins our coverage. Bodies in the hundreds, scattered across the backyard of a hospital, a scene many have described as a massacre. The result of a deadly airstrike.
My son that you can see here on my phone, my wife just told me he died. He was sitting with us, and all of a sudden he disappeared. Hundreds of families were sheltering in the territory of the Al-Ali Baptist Hospital. Displaced people looking for shelter after their homes were destroyed in 11 days of non-stop bombardment. We were told the Red Cross asked the hospital to let the civilians in, which it did. And suddenly rockets and missiles started falling on all the civilians who were there, including women and children who had their bodies dismembered. No one was spared. Hospitals are protected by the First Geneva Convention. It states that medical personnel and facilities cannot be attacked under any circumstances. If they strike a hospital, that means they have no limitations. They've given the green light to execute all Palestinians. It means they can shoot us here as well. Less than an hour before the airstrike, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said civilian safety in Gaza is the responsibility of Hamas. They're committing a double war crime, attacking civilians, hiding behind civilians as human shields. The entire world should condemn it and should support Israel in its just war. This strike comes just hours after a UN-protected school was hit, killing at least 6 people. As Israel's blockade of Gaza continues, its 2.2 million residents remain trapped with no certain safe place to hide from Israel's attacks. Dmitry Medvedenko, Al Jazeera. Tariq Abu Azoum has more from Khan Yunis in southern Gaza. The Israeli ongoing strikes on the Gaza Strip continue. The Israeli ongoing attacks really brought catastrophic consequences on private and public sectors. It also caused severe damage on different life aspects inside the Gaza Strip. People are really struggling inside the besieged enclave in order to get food and even water supplies. The Israeli ongoing closure of borders really led to such great catastrophic consequences amid the ongoing crisis inside the Gaza Strip. Now, medical teams are working around the clock in order to keep providing medical treatment for more than 2.3 million Palestinians inside the Gaza Strip. Different international and humanitarian calls were delivered to the international community and regional and international actors in order to open humanitarian corridors in order to provide humanitarian aid to Gazans in order to be able to cope with the current situation. Tariq Abu Azoum, Al Jazeera, Gaza Strip. Well, world leaders have condemned the Israeli strike on the hospital in Gaza. The French President Emmanuel Macron said nothing can justify a strike against a hospital, nothing can justify targeting civilians. Turkish President Recep Tayyip Erdogan says the attack on the hospital, where women, children and innocent civilians are treated, is the latest example of Israeli attacks that lack the most basic human values. Qatar's foreign ministry called the attack a brutal massacre and a heinous crime against defenseless civilians. The European Council chief, Charles Michel, says an attack against civilian infrastructure is not in line with international law. And the UN Secretary General Antonio Guterres says, I'm horrified by the killing of hundreds of Palestinian civilians in a strike on a hospital in Gaza today, which I strongly condemn. The Palestinian President Mahmoud Abbas has denounced the attack on the Baptist hospital as a hideous massacre, saying Palestinians will not be forced from their lands. Israel's government has no red lines anymore, and it should be held responsible and punished. Since the beginning of the aggression, there's been bloodshed. Given tonight's massacre, I decided to cancel my visit and come back home to be with my people during these hard times. We will not surrender, but what is important is we will stay on our land. We will not leave our land, and we will not allow anyone to force us to leave as they did in the past. The past will not repeat itself. Well, the Israeli Prime Minister has denied that Israel was involved in the bombing of the Al-Ali Baptist Hospital in Gaza. In a social media message on X, formerly known as Twitter, Benjamin Netanyahu said the entire world should know it was barbaric terrorists in Gaza that attacked the hospital and not the IDF. Those who brutally murdered our children also murder their own children. Al Jazeera's Imran Khan joins us live now from occupied East Jerusalem. Imran, so Israel's denying it was behind this hospital bombing. What else are we hearing from the Israelis on this horrific incident?
Well, there's an information war going on right now. It's much more serious than I've actually seen in the 23 years that I've been reporting from the region. The Israelis united in their message, not just Prime Minister Benjamin Netanyahu, but the Israeli President Isaac Herzog, Benny Gantz, who's part of the war cabinet, and several others, all tweeting that Islamic Jihad were behind this attack. But those tweets actually came after another tweet. The initial tweet from the Israeli Army's page in Arabic actually said, due to the lack of medical supplies and medical staff, it has been decided to bomb the Baptist hospital in Gaza and give them euthanasia. That's a tweet mocking that attack. It came from the IDF's official page in Arabic. That tweet was quickly deleted. And then this kind of onslaught of Israelis, officials blaming Islamic Jihad for the attack began. Islamic Jihad have responded. They've said they are not behind this attack. The Anglican Church, who actually own the building, say it was an Israeli strike. Several other international organizations, including Medicine Sans Frontières, have also tweeted and also confirmed that this was an Israeli attack. But we've seen this many times before, Darren. And it's one of the most hurtful examples for us as journalists, particularly Al Jazeera Arabic. But remember Shireen Abu Akleh, our colleague, who was killed in Jenin. In the initial hours of that attack, they blamed Palestinian gunmen. They said Palestinian gunmen were the people that shot Shireen Abu Akleh. It was only 2 days later when they admitted actually it was an Israeli soldier. It's a tactic we see time and time again. Israel muddies the water, it confuses the messaging in order to cast doubt on the initial stages of this attack, hoping that that would be the initial reporting on this, and then they can try and report or try and confirm what had happened very quietly a little bit later. But we live in a world of social media, we live in a world of 24-hour news, and that doesn't really work anymore. Right now, though, it is the Israelis pushing out the narrative that they weren't behind this attack. But, as I've said, a lot of other people, very credible sources, saying actually it was Israel. All right, Imran Khan, live for us there in occupied East Jerusalem. Imran, thank you. Well, Al Jazeera spoke to Hamas spokesman Osama Hamdan. He accused the United States of greenlighting the Israeli attack on the Al-Ali hospital. I believe that this strike will not take place unless there was, unfortunately, a green light from the United States. Everyone understands that Blinken had spent yesterday night with the cabinet for more than 5 hours, and tomorrow everyone is expecting President Biden to visit the region and to have a meeting in Amman with the Arab leaders, King Abdullah, President Sisi, and Mahmoud Abbas. It's clear that they are preparing the land for something to tell everyone that all the needed steps have been done to evacuate Gaza, which will not take place. I believe the Palestinians themselves will not leave, and the Arab countries will not accept that. I have to say, we are seeing a war crime, not from the Israelis, but also committed by the Americans. Let's say that 2 points. The Israelis have talked about killing the civilians, and now they are killing the civilians by themselves, showing the whole world that they were lying. And the other point, everyone knows and watches what Hamas rockets are doing in the cities of occupied Palestine and Ashkelon and Tel Aviv. There is no destruction like this happening there. So if someone wants to claim that it's a Palestinian rocket, he has to show us where that happened other places. The third point is now we are investigating to bring out the pieces of the rockets which targeted the hospitals. We know the American weapons, we know the pieces of the American weapons, and everyone knows that in 2014 Israel attacked the schools and the centers of the UNRWA. They claimed at that time that Hamas was using those places as the places to launch rockets against Israel. The UNRWA investigated, the UN investigated that, and they've said clearly Israel was lying.
Well, US President Joe Biden boarded a plane bound for Israel just hours after the missile attack on the Al Ali Baptist Hospital in Gaza. Shortly before he took off, Jordan cancelled the planned summit with Biden and Arab leaders. Mike Hanna has more from Washington, D.C. Joe Biden leaves the White House on an unprecedented journey, a US president traveling to Israel as it wages war. The prime intention to visibly demonstrate US support in the most dramatic of ways. He goes with the full backing of Congress, the US Senate at work to push through a bill providing material aid to Israel as well as humanitarian relief for Palestinians. The Senate must above all work quickly and swiftly to draft, consider and pass a strong aid package for Israel as soon as we can. That includes military support, intelligence support, diplomatic help. The Senate Minority Leader adds other elements to the presidential to-do list. He needs to make it clear that his administration will do everything possible to keep Israel the time and the space it needs to conduct the required military operations for as long as it takes. How many more holdouts, sir? The House is still in turmoil, with majority Republicans sharply divided over ideology, leadership and policy. Yet amidst this division, there is one point of agreement among all: support for the state of Israel. Well, I think the resolution first to show that the American people, through their representatives, support Israel and condemn Hamas and these terror attacks. The deadline to refunding the government is fast approaching. But for most Republicans, the priority is to get a pro-Israel bill through the House. This on top of the $3.3 billion a year that Congress has never contested. The US was the first country in the world to recognize Israel, the recognition by President Truman coming only 11 minutes after the provisional government declared statehood on May the 14th, 1948. And President Biden is likely to point to the drive to pass an Israel bill in the Senate and the House as clear evidence that recognition and support has never wavered. Mike Hanna, Al Jazeera, Washington. Well, for more on this, let's go to John Hendren, who's standing by for us in Washington, D.C. John, events on the ground seem to be overtaking President Biden as he flies to Israel. Talk us through what the president's hoping to achieve on this visit. This is a rare show of personal support from the president, making that trip himself, Darren. And the president plans to meet with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the war cabinet. He wants to meet with the families of some of those who have been held captive, particularly the Americans. But you're absolutely right. This attack on the hospital puts him in a bad situation, showing support for Israel at a time when Israel's being blamed for that strike. Of course, as you heard before, Israel has denied that strike. But the president put out a statement, Biden did, saying, "I am outraged and deeply saddened by the explosion." So he is put in the position where now, among the things he has to do is initially ask what happened at that hospital, try to get some more information on that. And in a briefing on Air Force One on the way to Israel, John Kirby, the National Security Council spokesman, said that Biden will also be seeking information about humanitarian support. He wants to make sure that there's food, water, and electricity in Gaza, all of which, as we know, have been cut off. So he's going to be asking what Kirby says are some tough questions of Israel, and he's going to have to come back and explain to the American people and the world the U.S. support for Israel as he spends the next 24 hours or so there. All right, John Hendren live for us there in Washington, D.C. John, thank you. Well, P.J. Crowley is a former U.S. Assistant Secretary of State and a retired Air Force colonel. He says the hospital attack further complicates President Biden's visit to Israel. I think it just takes a very difficult balancing act that the president is trying to maintain, and it adds a new level of complexity, to his trip. Clearly, on the one hand, he wanted to demonstrate in person what he has said in public, that he supports Israel's right to self-defense within the rule of law. But on the other hand, he's trying to also
make sure that there is humanitarian assistance and protection for the Palestinian people. And this clearly demonstrates that, regardless of who ultimately is judged to be responsible for this tragedy, that awful things happen in war, and it's going to be very difficult for the president to navigate through this very narrow path. Presidential visits are normally very scripted. You spend weeks in advance, determining what we call deliverables, what the president's going to do for the host, what the host is going to do for the United States. This was very impromptu, and obviously now you've got a very difficult, awkward, and tragic situation that the president is clearly going to have to address. Well, the hospital massacre has triggered mass protests across the occupied West Bank, with hundreds of Palestinian protesters taking to the streets in Ramallah. Demonstrators marched in solidarity with the people of Gaza. There were confrontations with security forces there. It's been reported one Palestinian demonstrator was killed by Israeli forces in a village near Ramallah. Al Jazeera's Charles Stratford was in Ramallah as the violence unfolded. What you're hearing there are sound grenades being fired by the Palestinian security forces to try and break up this crowd. What I can see over the balcony here, a large fire burning in the square. There are running street battles with the security forces. There's live fire, we understand, being fired into the air as well by what we understand are Palestinian gunmen. As you can see there, sound bombs landing on Manara, the central square. Scenes of utter chaos. This protest, that's live fire you can hear. This protest, a lot of the focus of it was anger towards the Palestinian President Mahmoud Abbas. They want him to cut his visit short, stop meeting international leaders like the US President, get back into the Palestinian territories and take better control of the situation. They see him as being completely ineffectual. The Palestinian leader's political career, if this continues, is hanging on a thread. And we understand there are similar protests that have been happening in various other cities, towns across the West Bank tonight, as this anger about what's happening in Gaza and what the people here say is the complete and utter negligence of the Palestinian leader Mahmoud Abbas. Charles Stratford, Al Jazeera, Ramallah. Well, that Israeli attack on the hospital in Gaza has sparked angry demonstrations across the region and beyond. This was a scene in Jordan's capital, Amman, where dozens of protesters tried to enter the Israeli embassy compound. Demonstrators breached a security barrier but were dispersed by security forces. The attack also sent hundreds of protesters onto the streets of Tunisia's capital. They gathered outside France's embassy in Tunis, chanting anti-French and anti-American slogans. And in Lebanon, protesters rallied in Beirut. Hezbollah has called for a large-scale demonstration on Wednesday in what it's calling a day of unprecedented rage against Israel. The pro-Palestinian protesters have rallied outside the US embassy in Lebanon's capital. Al Jazeera's Zaina Hodda was at that protest in the capital, Beirut. Angry protesters are trying to break through the security cordon outside the U.S. Embassy. There's a lot of anger in the streets of Beirut as well as other cities across Lebanon. People are blaming the United States as much as they blame Israel for what they're calling a heinous war crime against the Palestinian people. They believe that the unconditional support that the United States as well as other Western nations provide to Israel allows it to carry out such massacres. In fact, the Lebanese government has declared a day of national mourning, and Hezbollah, one of the most powerful political forces in this country that also has an armed wing which is engaging in an open conflict with Israel along the southern border, is calling for an unprecedented
These are the words it is using: an unprecedented day of rage tomorrow. It believes that the United States is responsible for the crimes. As you can see, a lot of tear gas is being used and water cannons as well to push the crowd away so that they're not able to approach the U.S. embassy. So a lot of anger towards the U.S. administration. People here are calling, Hezbollah, are calling, it's very difficult to talk with the smell of tear gas. They're calling on the people to stay in the streets. They're calling on the people to, this is according to Hezbollah's statement, to pressure Arab governments in order for Israel's, quote, massacres to stop. So anger in the streets of Beirut, similar scenes across the Arab world. But as you can see, security forces are not allowing people to reach the perimeters of the U.S. embassy. Sana Khudr, Al Jazeera, Beirut. And Al Jazeera's Gabriel Elizondo joins us live now from UN headquarters in New York. Gabe, so the diplomatic situation remains extremely fluid at the moment at the UN. What can we expect tomorrow then? Yeah, it's very fluid, but we expect we could, keyword could, get some clarity tomorrow. That's Wednesday at 10 a.m. local time. That's 14 GMT. Two very important meetings by the Security Council will happen back to back. The first meeting will be a vote on the Brazil draft resolution that, among other things, calls for a humanitarian pause in fighting so they can get some humanitarian aid into Gaza and get those that need to get out evacuated out of Gaza. It also, in this draft, specifically names Hamas as responsible for the October 7th attack on Israel. This is important because the Russian draft that was voted down 24 hours ago did not specifically name Hamas, and that's why the US, UK, and France said that they voted it down. So this Brazil draft is basically Brazil's version of a compromise. They need to get 9 votes for this to pass. But of course, the permanent members can veto it. They have veto power. It'll be interesting to see, given the hospital attack, if the U.S. would vote for this or not. And for that matter, if Russia would vote for it or not. So we'll be watching that vote very closely. After that vote takes place, then the Security Council will be briefed by top UN humanitarian officials about the hospital attack. And this was a meeting called by Russia and the UAE. And this will be the first chance that we hear from top UN officials about what they think happened. Gabe, just very briefly, do you think the Americans will support the Brazilian resolution? It's anybody's guess. The short answer is nobody knows. There's a lot of uncertainty at UN headquarters right now. Negotiations are taking place behind the scenes. It's almost a situation here at United Nations headquarters where things change by the hour. All right, Gabriel Elizondo live for us there at UN headquarters in New York. Gabe, thank you. Well, Mustafa Barghouti is Secretary General of the Palestinian National Initiative. He says the attack on the hospital is a deliberate war crime and amounts to genocide. These people have committed another massacre against the Palestinian people, but they attacked the hospital. I mean, this is not only unacceptable, it's so savage. Nobody does that, attacking hospitals, and attacking a hospital where people are taking refuge from the places they were bombarded by Israelis and forced to leave out, trying to find some safe passage in the hospital or near the hospital. This means there is no safe place for Palestinians, but this is more than that. This massacre, in one hit of the Israeli jet fighters, they've killed people, almost the same number of the people who were killed in Sabra and Shatila, in that famous massacre. This is more than the people who were killed maybe in Deir Yassin during the famous massacre in 1948. So we are seeing the same kind of pattern of committing massacres against Palestinians, trying to ethnically cleanse them out of Gaza Strip. This is a genocide that is committed in front of the whole world, and an attack on a hospital, on a place which should be safe. Nobody in wars even attack hospitals in any other country in the world. These war criminals are doing it. And my big question is to the world leaders who are rushing to Israel one after the other,
to the Chancellor of Germany, to the Prime Minister of Britain, to Mr. Biden, the President of the United States, will they condemn this Israeli massacre? Well, the hospital attack in Gaza drew swift condemnation from Iran. Al Jazeera's Dorsa Jabari has more from the Iranian capital. Reaction from Iranian officials has been fast and swift. Condemnation and allegations that not only is Israel to blame for this attack, but also the United States. We heard from the Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian, who is in Jeddah, as well as the Iranian President Ebrahim Raisi. Both officials adamant that this is unacceptable and this is a heinous crime that must be condemned, and an immediate ceasefire must come into place. Now, we've also seen a number of protests taking place across the major cities in Iran, the main one being in the capital, Tehran, and thousands of people gathered outside the British and the French embassy, burning the Israeli flag and chanting "Death to Israel, death to the United Kingdom." The sentiment here is that this is a tragedy that cannot be ignored any longer, and the attack on the Palestinian people in Gaza must stop. The government here has called for a public day of mourning on Wednesday, and it is going to be a day where people are going to be coming out again to commemorate and show their support for the Palestinian people. The Supreme Leader also spoke earlier on Tuesday, and he said that the events that have unfolded in Palestine, it can no longer be contained to Palestine, and that the Muslim nations must be involved in coming to the aid and rescue of the Palestinian people. Dorsa Jabari, Al Jazeera, Tehran. Well, the grief of families for those who've lost loved ones in Gaza is huge. Our correspondent Hoda Abdelhamid sent us this report from Ramallah in the occupied West Bank. She might be safe from the bombardment, but can't escape the grief and pain that has engulfed Gaza. Iman says it's the sense of guilt that is hitting her hardest. Her father, mother, brother, and a nurse killed on October 9th while at home. She last spoke to them at 4 p.m. on that day. My father kept on telling me, we're old people and why would they hit us? The Israelis know we're old, so why would they target us? I agreed. Now I'm thinking, why didn't I stay longer on the phone with them? The last words I told my mother were that I have to prepare dinner and I would call her back. I wished I'd stayed longer on the call. The next morning, Iman received the much dreaded news. The entire neighborhood of El Rimal had been flattened. In the blink of an eye, the family house went from this to this. All those inside buried under the rubble. Iman managed to get the pictures of the bodies. We won't show them to you because they're absolutely gruesome, covered in rubble. Her mother missing her limbs and part of her head. And then the body of her father was retrieved 3 days later and was starting to decompose. It's a fear shared by the workers from Gaza who found themselves stranded in Israel when the war broke out. They came to the occupied West Bank for their safety. This man, who doesn't want to be recognized, says he hasn't heard from his wife or his 4 children in 4 days. I can't explain the feeling. I don't know anything. My wife, my children, my parents, I don't know if they're alive or dead. If I were there, I could have made them feel safer. My children need me. I'm their father, and I should be protecting them. My body might be here, but my mind is in Gaza. Rami also doesn't know about his family. He was on a medical visit in occupied East Jerusalem and says the Israeli police expelled him to Ramallah. He has been trying to reach his wife for a week, without success. They don't have a phone anymore. I was told they went to seek shelter in a UN school, but I haven't spoken to them in a week. I can't stop thinking about them. I feel guilty I am here. If the crossing opens, I am not going to wait a minute here. I don't care about my treatment, even if it took 6 months to get the medical permit. I just want to see my children. Rami fears they could be among those who were killed as they heeded Israel's evacuation order to go south of the Strip, or among those who were killed when a UN school was hit. He simply doesn't know. These are just a few stories of war and distress, common to so many,
trying to survive as Gaza crumbles in front of their eyes. Huda Abdelhamid, Al Jazeera, Ramallah. Well, that's it from me, Darren Jordan, for now. You can find much more information on our website, aljazeera.com. The bottom line is next. Stay with us. Thanks for watching. Bye for now. Hi, I'm Steve Clemens, and I have a question. Is Hamas' surprise attack on Israel a game changer in the Middle East? Let's get to the bottom line. It was unprecedented for both Palestinians and Israelis. Hundreds of fighters from the Palestinian group Hamas broke through the fence that Israel maintains around the Gaza Strip and attacked Israeli military bases, civilian neighborhoods, and a large rave music festival. Israel was caught off guard, despite the fact that it maintains an intense surveillance network of Palestinians. Around 1,000 Israelis have been killed, and more than 100 have been taken back to Gaza as hostages. Israel declared war on the Gaza Strip, which it has occupied for more than 50 years, now cutting off water, electricity, and food to the millions of people who live there. Israeli bombing has killed hundreds of Palestinians and displaced hundreds of thousands. U.S. President Joe Biden has pledged support to Israel and even ordered the biggest warship in the world, the USS Gerald R. Ford aircraft carrier, to the eastern Mediterranean. So is this surprise attack leading to something geostrategically larger? How do the big players in the region, like Iran, Russia, Saudi Arabia, and the United States, fit into this bigger picture? Today, we're talking to Stephen Walt, professor of international relations at Harvard University and author of several books, including The Israel Lobby in U.S. Foreign Policy and The Hell of Good Intentions, American Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy. Professor Walt, I really appreciate you being here. We've had many discussions on the geostrategic fault lines in the world and how the different players are moving. So we have another eruption right now of a hot conflict in the Middle East, which you know so well. Does this particular hot conflict between Hamas and Israel mean anything different today than the many others that have preceded it in the past? Yeah, I think this is different for a variety of different reasons. I mean, first of all, I think it has shattered the sense of impunity that Israel had for many years, that it had been able to wall off the Palestinian problem and that most Israelis could go about their lives without feeling like it was directly affecting them. And that's clearly been shattered by this. And that's going to have, I think, far-reaching implications for Israeli domestic politics. Second, it has certainly put on hold the normalization process that was underway, or at least being attempted, between Israel and Saudi Arabia. Whether that's on hold permanently or just temporarily will depend a little bit on how things evolve here. But I think it has actually broader implications even beyond those immediate things. I mean, first of all, we're seeing a temporary unity within the West, the sort of rallying of not just the United States, but Europe, very much in response to the brutal nature of Hamas's attacks, and in particular the attacks on civilians. But I think we're going to see a somewhat different reaction in much of the global South, not approving of what Hamas has done, but being more sympathetic to the Palestinian cause and more concerned by what they see as the selective attention of the West, that we worry greatly about these conflicts, but not about conflicts equally brutal that are taking place in other parts of the world. So the divide we've seen on Ukraine between, say, the West and the South, I think is going to be apparent here as well. And then finally, you mentioned Iran. I think there is a
non-trivial risk of escalation here, particularly if it is determined that Iran was actively involved in the planning of this operation. Everyone knows that Iran has supported Hamas in the past and continues to do so, but if they were actively involved in planning, then Netanyahu is going to be under great pressure to do something about Iran, and that's how this starts to get bigger in a variety of different ways. Well, let's talk about the Iran dimension of this for a moment. And I want to be careful here because I want to tell our audience that there's a lot of material about there ascribing responsibility to different players with pretty thin evidence in my particular view. And so I'm just interested in how you see it and how much time will it take to rationally process what we've just seen unfold? Yeah, this is a real concern here. I mean, this is one of these moments where we should all be somewhat humble about how much we understand about what happened and where this is all going to lead, because, of course, where this goes depends in part on what the decisions that people make now, and none of us can be completely certain how things will look in a couple of weeks. So a certain amount of humility is called for. So the question of Iranian involvement is an important one, but I think the early bits of evidence that have come out are certainly not definitive, and that's going to require a little bit of time to try and determine it. If it does appear to be clear cut that Israel or that Iran was directly involved in these attacks, then I think, again, the pressures for escalation go up because it will be hard for the Israeli government to do nothing about that. And that's, again, one of the dangers I see here, that this could get actually much bigger than it is already. Are we seeing something where Israeli leaders in their response in Gaza may run the risk of creating a much, much bigger confrontation, even with the Palestinians? How do you see that? Yeah, there's no question that Israeli leadership is in a very difficult position because they obviously cannot just let this go with no response whatsoever. But all of the responses that they might make are actually unattractive from an Israeli point of view. One of the things terrorist organizations always try to do is get their opponents to react in ways that will advance their cause, to overreact in various ways. So if Israel responds by simply pummeling Gaza, killing lots of civilians, eventually a Palestinian death toll that far exceeds the shocking Israeli death toll, then, of course, the political sympathies begin to shift back the other way. Israel also has the complication that Hamas has committed the crime of seizing hostages, which means any Israeli response threatens their own citizens being held by Hamas. That's a further complication as well. Trying to go in militarily, reoccupying Gaza means then you're in charge of it. Now you are responsible for running the place, and that is, costly, difficult. More Israelis will die as a result of that, etc. So the Israeli government I think, is in a very, very difficult position in trying to figure out how to respond intelligently and not do what we did after 9/11, which was, declare a global war on terror, which ultimately did more harm to the United States than had happened to us on 9/11. One of the interesting arguments coming from Israeli political circles and political coverage is from Tal Schneider, an Israeli journalist, that says Benjamin Netanyahu is to blame for allowing conditions to fuel Hamas, to money to come out of his obsession with preventing a Palestinian state from being created, to keep a rival to the Palestinian Authority in Mahmoud Abbas. She's saying he essentially gave Hamas refuge and sustenance to basically keep the Palestinians divided. I'm just interested in whether you think Tal Schneider has a point. Yeah, I think the overall Israeli strategy for handling the Palestinian problem has clearly failed. And this is another illustration of that. And what Snyder is describing is one element of that. But the Israeli response of late, the last 8 to 10 years, has been basically to say this problem can be put on the back burner. We've built a wall. We've withdrawn from Gaza, but kept it encircled as essentially an open-air prison. And now we can go about normalizing relations with others. And the Trump administration, and to some degree the Biden administration, has gone along with that. And what Hamas has done, heinous as it is, has shattered that illusion, at least temporarily. So I think the recriminations within Israel, of course, are going to be enormous. Netanyahu will be criticized not just for a bad strategy, but for letting Israel's guard down. On the other hand, the Israeli right is likely to criticize
Netanyahu's critics for sowing disunity as well. I think there's going to be, quite a bitter political fallout inside Israel in the wake of this, and that may take months, if not years, to play itself out. One of the historical parallels, and no parallel is perfect, but in 2006, Israel invaded Lebanon, destroyed a significant portion of infrastructure, killed lots of Lebanese in an effort to rid Lebanon of Hezbollah, Iranian-backed Hezbollah. Today, Hezbollah is thriving. And so what are the lessons that Israel should have learned? What are the ways in which you deal with, groups like this on a border from your perspective? Yeah, I think it just shows you the limits of military power. That when you're dealing with large numbers of dispossessed people, there are limits to what you can do to them. Even if you have military superiority, you cannot kill all of them. You cannot eradicate them as a political force. And ultimately, one is forced to negotiate. One is forced to deal with them, regardless of what the past looks like. So I think the idea that any of these problems could simply be eliminated through force has been once again demonstrated to be weakened. One of the things that's been going on around the environment here before this attack happened, this surprise attack, and I should say, maybe the Egyptians did see it coming and maybe they did communicate to Prime Minister Netanyahu. That is, in the rumor mill right now. But fundamentally, what the dynamic was in the region were the Abraham Accords, and to some degree were the Saudis and the Israelis on the way to some form of normalization. And, basically a different kind of relationship, which could change the topography of power in the Middle East. And I'm just interested in whether you see that step was a provocation that drew out Hamas and potentially the Iranians. Yeah, we certainly don't know exactly what the calculations were. Was this, kind of a preventive war kind of situation where they felt Hamas felt it had to act before this went any further? That's certainly a logical possibility. I think also the behavior of Israel on the West Bank, some of the acceleration of settlement activity under this government, et cetera, may have created a sense that windows were closing, et cetera. I don't know. It's certainly a possibility as well. I think the greater error, though, was simply the belief that there was sort of nothing that the Palestinians of any sort could or would do here. Again, that is not a justification for Hamas's action, which is a war crime by any definition. But it was the larger set of policies that it seems to me made people overconfident that they could keep the lid on this forever. And unfortunately, the consequences now have been visited, on innocent Israeli civilians. And again, now in response on innocent Palestinians, many of whom do not support Hamas. Right. Well, every readout I've read of President Biden, of Secretary of State Anthony Blinken, of anyone dealing at an official level with Israel continues to talk about the importance of the two-state solution and a focus on a two-state solution as an endgame of this ongoing incendiary, convulsive situation. What is your view of the so-called two-state solution, given what we've seen unfold? Yeah. I've always thought that the two-state solution, as envisioned by the Oslo Accords, was the best outcome here. I also think, unfortunately, that has now been overtaken by events, that the expansion of settlements in the West Bank, the discrediting of the Palestinian Authority, some in part due to its own actions, et cetera, the rightward shift within Israeli politics, all of those things have essentially rendered a two-state solution impossible. And I say that with great regret. And so I think when the Biden administration or other American officials talk about the two-state solution, they're actually, in a sense, discrediting themselves. They're talking about a world that no longer exists, and it's increasingly difficult to take them seriously. That this has become the sort of fig leaf that they trot out at press conferences, but it doesn't bear much resemblance to any of the political possibilities. And one of the things the United States needs to start doing is ask, well, if a two-state solution is not possible, then what are we in favor of? What are we going to support? And what are we going to try to encourage to put this conflict to an end once and for all?
Steve, why has the United States moved the USS Gerald R. Ford to this theater into the Mediterranean? And what do you think it gets you? Well, hopefully it doesn't have to be used in any way. But I do think it's a way of signaling American interest. It's a hedge against some possible outcomes, whether or not, American citizens were endangered and had to be rescued, whether or not the war does escalate in a way that starts to threaten other American interests in the region. I don't think the Biden administration believes that it's actually going to be needed. But if it is needed, they wanted it to be there, and it is a way of signaling support, for Israel as well, which is something they're clearly trying to do. One of the things I've learned from you over the years is how unexpected events can be triggered that have massive consequence down the road. And I've been watching some things that worry me. I've not reported much anywhere related to this, but the other day the United States shot down a Turkish drone that apparently was hovering over with armed missiles over U.S. troops in Syria. Maybe they were looking for Kurds or something, that one element. But we've also said Recep Erdogan, the president of Turkey, come out and say he's absolutely behind the Palestinians, that any assault on Palestinians is against him. Very, very hyperbolic language from Erdogan. At the same time, both political parties in the United States and President Biden are firmly behind Israel. Turkey's a NATO ally. Are we seeing fragility in our relationships and superstructures on defense that we need to be taking, be much more aware of? Yeah, I think there's no question about this. I think the Biden administration has a real bandwidth problem now. I mean, just look at what's on their plate. They've got the war in Ukraine still underway, and where they're facing real opposition from Republicans about continuing support there. This event is not going to help because it doesn't make the Biden administration look particularly competent. Embarrassing to Netanyahu, but also embarrassing to the Biden administration. They have an economic war going on with China. They've got concerns about Taiwan as well. There's, obviously a very bad relationship with Russia. There's a big migration problem now that the Biden administration is having to deal with as well. And you might also notice, if we're thinking geopolitically, that China and Russia aren't actually directly implicated or involved in this particular conflict. They can sit this one out and continue to talk to everyone. So in some respects, this is good news for them. It's a distraction from the war in Ukraine. It's something that's going to keep us entangled for quite some time. And they're rather aloof from most of these things. So I think the larger geopolitical ramifications of this could be quite far reaching. What is keeping antagonists who know that war over the long time is devastating to their populations, et cetera, from actually talking? You're talking about players talking, but if you look at the Israeli-Palestinian situation, they are not talking. If you look at Ukraine-Russia, they are not talking. So all of the kind of intractable conflicts out there are defined by players lining. It feels like very World War I-esque to me, that both sides are developing superstructures of allies that aren't actually pragmatically coming to terms with their conflict. What do you think is driving that? Well, and you could add to that we don't talk to Iran in any substantial way, even though there's at least a potential for serious conflict there. And most of us tend to think that you really ought to be talking to your potential adversaries as much as possible, not because you agree with them, but because they're the ones that you have the problems with that you're trying to work out. I mean, some part of this is that agendas are completely incompatible. If Hamas is genuinely convinced that Israel should go out of business as a state, then there's not much to talk about. If the Israeli right is convinced that occupying all of the West Bank and making it one greater Israel and basically expelling the Palestinians or keeping them in an apartheid situation permanently, if that's their agenda, then there's not much to talk about there either. So some part of it is that. And I think finally what fuels it is when people feel that they don't have any alternatives, right? That there is no actual diplomatic or political path that might lead to a mutually acceptable outcome. Not an outcome that either one might like as its fondest dreams, but a mutually acceptable
outcome. And I think we see this problem in lots of other circumstances around the world, not just this one, where as long as the objectives are incompatible and each side can tell itself a story that it ultimately will win if it just hangs on and get everything it wants, you don't have much basis for a discussion. You know, some years ago at the Doha Forum, I want to tell people there was an official from Hamas there, and I spoke to this person and I said, aren't you worried about triggering an Israeli, reaction at some point that wipes you out or many Palestinians? And this person said, it was a man, he said, no, you can't kill a nation. And Israel taking those actions, like right now we know it has cut electricity, water, and food, which it controls for millions of people. But this official said you can't kill a nation. But he says what it will do will inflame a nation and make us look more legitimate in the eyes of the world. I'm interested in that triple layer chess game that someone is talking about that involves the murder of so many Israelis in this case and what will end up in the deaths of many Palestinians, looking at inflaming their legitimacy, and whether or not that is the future we're going to see. I worry about that. Certainly that has been the belief of the more extreme parts of the Palestinian resistance. I think the basic insight that it's very, very difficult to eradicate a people once they have developed a national consciousness. We've seen this in all sorts of places, again, not just Israel, Palestine, that nations are very powerful forces of loyalty. Nationalism really is the most powerful political force in the world. And once that national consciousness is aroused, it's very difficult to do anything about it. We're seeing that in the Ukrainian resistance to Russia as just another illustration of how powerful that is. So in that sense, they're correct. You cannot bomb a nation out of existence. And to do so, of course, would be a crime against humanity in itself. Whether or not, of course, committing war crimes the other way advances your cause is a separate question, right? First of all, it's illegal. It tends to drive public opinion around the world away from you. Second, it hardens attitudes on the other side. Right. And I think we've seen throughout the Israeli-Palestinian conflict this mutual back and forth of each side doing horrible things to the other, and then discovering that, surprise, surprise, the other side doesn't want to talk to them. Is Prime Minister Netanyahu strengthened or weakened by what has just happened? I think there's no question he's been weakened by this. Again, his overall strategy for dealing with the Palestinians is shown to be a failure. To be presiding over the government which allowed this surprise to happen and was not prepared for it, and where the reaction time once the attack began was so slow, that just looks incompetent. And the fact that so many of the security forces were in the West Bank, backing up the settlers and leaving other Israeli citizens vulnerable will also, I think, be brought home to roost here. So I think this has really, very powerful negative implications for his. And finally, Steve, you have a piece out right now on Foreign Policy Magazine's website. And it's titled, Israel Could Win This Gaza Battle and Lose the War. Israel is, in my view, the undisputed superpower in the region. What do you mean that it could win the Gaza battle and lose the war? Well, again, you see that they're militarily, they are far more powerful than Hamas. Ultimately, the damage, I believe, that will be inflicted on Hamas and on the Palestinians in Gaza will be greater than the considerable suffering that the Israelis have suffered themselves. But if Israel overreacts, if in fact the public opinion in the world begins to shift the other way, if they do, in other words, what we did after 9/11, then at a tactical level, Hamas could lose, but gain. Again, putting the Palestinian issue back on the agenda, getting countries like the United States, the European Union, the Arabs to say, seriously, this is something we have to attend to, that there will not be peace in the Middle East until this issue is resolved. If they've restored that to the agenda, then, it's a strategic success, even if it's accomplished in a, quite heinous manner. Well, Professor Stephen Walt, one of America's leading political scientists, I really appreciate your candor, and thanks so much for joining us today. Nice talking with you, as always, Steve.
So what's the bottom line? Israel and the whole world, including the Palestinians, were shocked by the events of the last few days. It's legitimate that everyone is surprised by the breadth and scope of the Hamas attacks. But is it legitimate to be surprised that the Palestinians are demanding a way out of their situation? They've been shouting for decades to anyone that will listen, hey, we're here, remember us. This conflict is fueled by grievances, by injustice, and rage. But there's also cold-hearted strategy beneath the tears and moral anguish. When any military, Hamas, Israel, Russia, Ukraine, the U.S., anyone commits war crimes, it's absolutely unacceptable. But so, too, is trying to maintain the status quo in the Palestine-Israel relationship. Real leadership means standing up and resolving the underlying factors driving the ongoing destruction. And that's the bottom line. Rivers normally flow into the ocean, but drought has weakened the mighty Mississippi so much that salt water from the Gulf of Mexico has creeped more than 100 kilometers upstream. This barge is essentially a floating, movable tank that brings fresh water captured from upriver to this site where the river water is already too salty. Pipes transfer water from the barge to a water treatment plant. We're able to provide up to 2.5 million gallons a day of river water for them to actually treat and be able to actually send out to all the area residents. We have an ice machine, but we can't use. Downriver of New Orleans, restaurant owner Byron Marinovich isn't convinced. He says his water has tasted salty for months. Ultimately, rain is the only thing that will flush the salt back to sea. Until then, people are left to make do and pray for the drought to end. His writings inspired Gaza's 2018 Great March of Return. But when Israel met the non-violent protests with bloodshed, hundreds were killed and thousands injured. In the face of such suffering, can a man still stand by his peaceful beliefs? Gaza, between fire and sea. Witness on Al Jazeera. Inequality, corruption, repression, and rage. The political elite just decided to cut the piece of cake and share it among each other. A documentary explores the desperate state of democracy in Lebanon. Through the eyes of those who are losing hope. Every day our dreams are becoming lower. Democracy maybe. Democracy for sale on Al Jazeera. The earthquake zone extends much deeper into the mountains, and we've watched a search and rescue effort get underway. Despite the risk, we're seeing residents returning to their homes in search of their belongings. The structure here completely destroyed. You can see its minaret in cracks. Here just goes to show again the challenge of bringing heavy equipment into these areas. The army is deploying its helicopters to the epicenter of the earthquake. It's a race against time to find people still trapped under the rubble. Exploring diverse cultures, examining political discord, exposing society's darker side. Award-winning in-depth investigations that give compelling insights into humanity. Bold and untold stories from Asia and the Pacific. 101 East on Al Jazeera. At least 500 people are killed after an Israeli airstrike targets the Al Ali Baptist Hospital in Gaza, where thousands of civilians were taking shelter. Hello, I'm Darren Jordan. This is Al Jazeera, live from Doha. Also coming up,
The hospital attack comes just hours after a UN-run school in Gaza was hit by Israel, killing 6 people and wounding dozens. The attack sparks protests and violence across the occupied West Bank as demonstrators turn their anger on security forces. The hospital massacre sparks fury across the Middle East and beyond, with protests in more than a dozen cities. In Lebanon, Hezbollah calls for a day of rage against Israel. And Tuesday's attack prompts Jordan to cancel a visit by US President Joe Biden, who's on his way to Israel for talks on the conflict. There's been widespread shock and international condemnation after Israel launched an airstrike on a hospital in Gaza, killing hundreds of Palestinians. It's the worst single attack since the start of Israel's assault on the besieged Strip on October 7th, following an incursion by Hamas into southern Israel that killed 1,300 people. Tuesday's airstrike targeted the Al-Ali Baptist Hospital in central Gaza. At least 500 people are now confirmed dead. It's believed thousands of civilians were inside the hospital at the time of the attack. Some were patients, while many were seeking shelter from Israeli bombardments. Earlier in the day, at least 6 Palestinians were killed in another attack on a UN-run school. Dmitry Medvedenko has the latest. Bodies in the hundreds, scattered across the backyard of a hospital, a scene many have described as a massacre. The result of a deadly airstrike. My son that you can see here on my phone, my wife just told me he died. He was sitting with us and all of a sudden he disappeared. Hundreds of families were sheltering in the territory of the Al-Ali Baptist Hospital, displaced people looking for shelter after their homes were destroyed in 11 days of non-stop bombardment. We were told the Red Cross asked the hospital to let the civilians in, which it did. And suddenly rockets and missiles started falling on all the civilians who were there, including women and children who had their bodies dismembered. No one was spared. Hospitals are protected by the First Geneva Convention. It states that medical personnel and facilities cannot be attacked under any circumstances. If they strike a hospital, that means they have no limitations. They've given the green light to execute all Palestinians. It means they can shoot us here as well. Less than an hour before the airstrike, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said civilian safety in Gaza is the responsibility of Hamas. They're committing a double war crime, attacking civilians, hiding behind civilians as human shields. The entire world should condemn it and should support Israel in its just war. This strike comes just hours after a UN-protected school was hit, killing at least 6 people. As Israel's blockade of Gaza continues, its 2.2 million residents remain trapped with no certain safe place to hide from Israel's attacks. Dmitry Medvedenko, Al Jazeera. Al Jazeera's Tariq Abu Azoum has more from Khan Yunis in southern Gaza. The Israeli ongoing strikes on the Gaza Strip continue. The Israeli ongoing attacks really brought catastrophic consequences on private and public sectors. It also caused severe damage on different life aspects inside the Gaza Strip. People are really struggling inside the besieged enclave in order to get food and even water supplies. The Israeli ongoing closure of borders really led to such great catastrophic consequences amid the ongoing crisis inside the Gaza Strip. Now, medical teams are working around the clock in order to keep providing medical treatment for more than 2.3 million Palestinians inside the Gaza Strip. Different international and humanitarian calls were delivered to the international community and regional and international actors in order to open humanitarian corridors, in order to provide humanitarian aid to Gazans, in order to be able to cope with the current situation. Tariq Abu Azoum, Al Jazeera, Gaza Strip. Nabel Farsak is the spokeswoman for the Palestine Red Crescent Society. She says the Israeli airstrike is a criminal act. What happened is just a genocide. It's overwhelming. It's heartbreaking. You can't even imagine targeting civilian Palestinians who are in front of the hospital, medical facility, and a hospital.
This is genocide. It's a war crime. More than 500 Palestinians, including medical staff, have been killed in this airstrike, Israeli airstrike. Many are still trying to be evacuated. Our teams now are responding in the ground, trying to evacuate those who have lost their lives and trying to save as much people as they can from those who have been injured. The situation is just unbelievable. You can't even imagine targeting a hospital. Many Palestinians, the number of this, many people are asking why this number is so high, because including of these civilians are Palestinians who have sought refuge in front of the hospital because they thought they would be in a safer place when they are in the hospital. But this is not the case in Gaza. This is not the case in Palestine, since everything is a target for Israeli airstrikes. Everything, that means everything. Homes, schools, hospitals, infrastructures, medical workers, roads, even places of worship have been under intense bombardment. Residential buildings have been razed to the ground. The situation is just so unbelievable. It can't be described. I'm just wondering what the world is still waiting for. What the world is still waiting, all of this is just simply war crimes. Those civilians who were in front of the hospital were forced to leave their homes under the evacuation order. They had to leave their homes because Israeli occupation forces asked 1,200,000 Palestinians to evacuate their homes. Sorry, not asked, forced to evacuate their homes, those who are in Gaza and the north to evacuate their homes to the south. And since they can't even afford evacuating to the south, because simply there is no safe place in Gaza, there is complete destruction of the infrastructure and roads, there is no transportation, they can't even make it, and they are forced to evacuate themselves under continuous bombardment. World leaders have condemned the Israeli strike on the hospital in Gaza. French President Emmanuel Macron said nothing could justify a strike against a hospital or targeting civilians. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said the strike in the hospital, where women, children and innocent civilians are treated, was the latest example of Israeli attacks that lack the most basic human values. Qatar's foreign ministry called the attack a brutal massacre and a heinous crime against defenseless civilians. The European Council chief, Charles Michel, said an attack against civilian infrastructure was not in line with international law. And Saudi Arabia said it condemned in the strongest terms what it called the heinous crime committed by the Israeli occupation forces. Palestinian President Mahmoud Abbas has denounced the attack on the Baptist hospital as a hideous massacre, saying Palestinians will not be forced from their lands. Israel's government has no red lines anymore, and it should be held responsible and punished. Since the beginning of the aggression, there's been bloodshed. Given tonight's massacre, I decided to cancel my visit and come back home to be with my people during these hard times. We will not surrender, but what is important is we will stay on our land. We will not leave our land, and we will not allow anyone to force us to leave as they did in the past. The past will not repeat itself. Well, the Israeli Prime Minister has denied that Israel was involved in the bombing of the Al Ali Baptist Hospital in Gaza. In a social media message on X, formerly known as Twitter, Benjamin Netanyahu said the entire world should know it was barbaric terrorists in Gaza that attacked the hospital and not the IDF. Those who brutally murdered our children also murder their own children. Imran Khan has more now from occupied East Jerusalem. Well, there's an information war going on right now. It's much more serious than I've actually seen in the 23 years that I've been reporting from the region. The Israelis united in their message, not just Prime Minister Benjamin Netanyahu, but the Israeli President Isaac Herzog, Benny Gantz, who's part of the war cabinet, and several others, all tweeting that Islamic Jihad were behind this attack. But those tweets actually came after another tweet. The initial tweet from the Israeli Army's page in Arabic actually said,
Due to the lack of medical supplies and medical staff, it has been decided to bomb the Baptist hospital in Gaza and give them euthanasia. That's a tweet mocking that attack. It came from the IDF's official page in Arabic. That tweet was quickly deleted, and then this kind of onslaught of Israelis officials blaming Islamic Jihad for the attack began. Islamic Jihad have responded. They've said they are not behind this attack. The Anglican Church, who actually own the building, say it was an Israeli strike. Several other international organisations, including Médecins Sans Frontières, have also tweeted and also confirmed that this was an Israeli attack. Well, senior Hamas leader Ismail Haniyeh has accused the United States of encouraging the bombing of the Al Ali Arab hospital. He blamed the international community for allowing Israel to commit war crimes. They are committing crimes against the Palestinians. Those are the same who committed this genocide in Al Ahli Hospital. They also committed the genocide at Sabra, Shatila and Al Bakra School. They killed prisoners from the Egyptian army. They also violated all the values we know, all the values that all human beings know. This occupation should bear the responsibility of bombarding and bombing a hospital and a school and a mosque in the same place. They are responsible for this crime. The United States is responsible for this crime because it gave the permission and allowed the enemy and the occupation to commit those war crimes. This genocide, this collective genocide, they are responsible for it. Everyone who gave their permission in the Security Council and the United Nations are permitting what is happening. All those are responsible for spilling this blessed blood shed by this enemy that is violating our land and our holy sites. Well, US President Joe Biden boarded a plane bound for Israel just hours after that missile attack on the Baptist hospital in Gaza. Shortly before he took off, Jordan cancelled the planned summit with Biden and Arab leaders. Mike Hanna has more from Washington, D.C. Joe Biden leaves the White House on an unprecedented journey, a US president traveling to Israel as it wages war. The prime intention to visibly demonstrate US support in the most dramatic of ways. He goes with the full backing of Congress, the US Senate at work to push through a bill providing material aid to Israel, as well as humanitarian relief for Palestinians. The Senate must above all work quickly and swiftly to draft, consider and pass a strong aid package for Israel as soon as we can. That includes military support, intelligence support, diplomatic help. The Senate Minority Leader adds other elements to the presidential to-do list. He needs to make it clear that his administration will do everything possible to keep Israel the time and the space it needs to conduct the required military operations for as long as it takes. How many more holdouts, sir? The House is still in turmoil, with majority Republicans sharply divided over ideology, leadership and policy. Yet amidst this division, there is one point of agreement among all: support for the state of Israel. Well, I think the resolution first to show that the American people, through their representatives, support Israel and condemn Hamas and these terror attacks. The deadline to refunding the government is fast approaching. But for most Republicans, the priority is to get a pro-Israel bill through the House. This on top of the $3.3 billion a year that Congress has never contested. The US was the first country in the world to recognize Israel, the recognition by President Truman coming only 11 minutes after the provisional government declared statehood on May the 14th, 1948. And President Biden is likely to point to the drive to pass an Israel bill in the Senate and the House as clear evidence that recognition and support has never wavered. Mike Hanna, Al Jazeera, Washington. Well, President Biden's given his reaction to Tuesday's attack. In a statement, he said, "I am outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ali Arab Hospital in Gaza and the terrible loss of life that resulted. The United States stands unequivocally for the protection of civilian life during conflict." Well, John Hendren joins us live now from Washington, D.C. for more on this. John, so events on the ground seem to be overtaking President Biden as he flies to Israel. Talk us through what he's hoping to achieve on this visit, then.
That's right, Darren. It's a bad time for the president now to arrive in the sense that it's a bad look to come with his primary mission being to show support for Israel at a time when Israel's being accused of one of the most horrific war crimes of this conflict. Now, Israel, as you've shown, has denied that it was responsible for that attack. Nevertheless, it puts Biden in the position where he has to ask some forceful questions of the Israeli government. He says his national security team is looking into that independently. But John Kirby, the National Security Council spokesman, says that Biden will be asking tough questions, but he cautions it's the kind of questions you ask a friend and an ally. It's also a bad time in the sense that because Mahmoud Abbas and others want to observe mourning for 3 days after this hospital attack, it means that Biden can't meet with the Arab leaders that he wanted to meet with. Now, he says, the national security spokesman says that Biden will be talking by phone to Abbas and to President Sisi of Egypt on his way back. Meanwhile, when he arrives, Biden will be talking with Benjamin Netanyahu, the prime minister of Israel. He'll talk to the War Council. He's also apparently going to be talking to the families of those who've been killed and some of those who have been taken captive by Hamas. That's according to John Kirby, the National Security Council spokesman. We're told he's going to be asking what Israel needs. The U.S. has already got, in addition to that $3 billion that the U.S. spends every year, there are two aircraft carrier groups out in the ocean, one of them on its way, one of them already there. So the president is going to show support, but as you say, it's a difficult time. And John, with the U.S. president flying into a live war zone, I mean, there must be huge security concerns for his visit. That's right. What's unusual about this, it's not entirely unprecedented in the sense that Biden has last year went to Ukraine. George W. Bush took a Thanksgiving trip to Iraq. But usually these trips are unannounced ahead of time. What's unusual about this is that Biden has announced it, that it's going to be in Tel Aviv, which is some 70 kilometers from Gaza, where we have seen they're able to fire rockets. So that shows a measure of faith in Israeli security, that Iron Dome could protect him at a time when both sides of that conflict know President Biden will be there. I can tell you from personal experience, when I've been with the U.S. Defense Secretary, the U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, when they've made wartime trips in Iraq, they were unannounced, they were in military aircraft, they did corkscrew landings in order to come down on the ground. And you can bet that there will be some pretty heavy security around President Biden. And also, of course, they've kept that trip pretty short. He's leaving on Wednesday night in order to return to the U.S. All right, John Hendren live for us there in Washington, D.C. John, thank you. Well, the hospital massacre has triggered mass protests in the occupied West Bank, with hundreds of Palestinian protesters taking to the streets in Ramallah. Demonstrators marched in solidarity with the people of Gaza. There were confrontations with security forces there. It's been reported one Palestinian demonstrator was killed by Israeli forces in a village near Ramallah. Al Jazeera's Charles Stratford was in Ramallah as the violence unfolded. What you're hearing there are sound grenades being fired by the Palestinian security forces to try and break up this crowd. What I can see over the balcony here, a large fire burning in the square. There are running street battles with the security forces. There's live fire, we understand, being fired into the air as well by what we understand are Palestinian gunmen. As you can see there, sound bombs landing on Menara, the central square. Scenes of utter chaos. This protest, that's live fire you can hear. This protest, a lot of the focus of it was anger towards the Palestinian President Mahmoud Abbas. They want him to cut his visit short, stop meeting international leaders like the US President, get back into the Palestinian territories and take better control of the situation. They see him as being completely ineffectual. The Palestinian leader's political career, if this continues, is hanging
on a thread. And we understand there are similar protests that have been happening in various other cities, towns across the West Bank tonight, as this anger about what's happening in Gaza and what the people here say is the complete and utter negligence of the Palestinian leader, Mahmoud Abbas. Charles Strafford, Al Jazeera, Ramallah. Well, the Israeli attack on the hospital in Gaza has sparked angry demonstrations across the region and beyond. This was the scene in Jordan's capital, Amman, where dozens of protesters tried to enter the Israeli embassy compound. Demonstrators breached a security barrier but were dispersed by security forces. The attack also sent hundreds of protesters onto the streets of Tunisia's capital. They gathered outside France's embassy in Tunis, chanting anti-French and anti-American slogans. And in Lebanon, protesters rallied in the capital Beirut. Hezbollah has called for large-scale demonstrations on Wednesday in what it's calling a day of unprecedented rage against Israel. Pro-Palestinian protesters have rallied outside the US embassy in the Lebanese capital. Al Jazeera's Zaina Hodder was at that protest. Angry protesters are trying to break through the security cordon outside the U.S. embassy. There's a lot of anger in the streets of Beirut as well as other cities across Lebanon. People are blaming the United States as much as they blame Israel for what they're calling a heinous war crime against the Palestinian people. They believe that the unconditional support that the United States as well as other Western nations provide to Israel allows it to carry out such massacres. In fact, the Lebanese government has declared a day of national mourning, and Hezbollah, one of the most powerful political forces in this country that also has an armed wing which is engaging in an open conflict with Israel along the southern border, is calling for an unprecedented, these are the words it is using, an unprecedented day of rage tomorrow. It believes that the United States is responsible for the crimes. As you can see, a lot of tear gas is being used and water cannons as well to push the crowd away so that they're not able to approach the U.S. embassy. So a lot of anger towards the U.S. administration. People here are calling, are calling, it's very difficult to talk with the smell of tear gas. They're calling on the people to stay in the streets. They're calling on the people to, this is according to Hezbollah's statement, to pressure Arab governments in order for Israel's, quote, massacres to stop. So anger in the streets of Beirut, similar scenes across the Arab world. But as you can see, security forces are not allowing people to reach the perimeters of the U.S. embassy. Zaina Hodder, Al Jazeera, Beirut. Well, Jordan's Foreign Minister Ayman Safadi has told Al Jazeera talks to stop the war on Gaza will continue. First of all, our efforts have not stopped. His Majesty just came back today from a European tour that included the UK, Italy and Germany. Our message there, and obviously this was before the catastrophe at the Baptist Church, our message that we cannot continue with this war. War is not going to bring anything but more suffering, more death, more destruction. It will not produce security neither for the Israelis nor for the Palestinians. It threatens the security of the whole region with the real threat of it expanding and spilling over into other parts of the region. So you have to understand the impact this war is having, not just on the immediate victims, the Gazans. You have to understand that this war is also provoking Arab, Muslim, Christian public opinion, human opinion, public opinion all over the world. Our peoples are out on the streets right now. About 18,000 Jordanians are on the street expressing their anger at the catastrophe, at this aggression on Gazans. Obviously, it is that position is our position too. So the official position and the public position is one. The statements His Majesty made today in reaction to the massacre at the Baptist Church reflects the hospital. Reflects the feelings of all Jordanians, all Arabs. I can say very, very confidently, all Muslims, that this war has to stop. It is unacceptable, and sir.
when we speak of international law, when we speak of human values, when we speak of our shared humanity, how is it acceptable that collective punishment against civilians is self-defense? How is it acceptable that denying food, water, electricity to over 2 million people is self-defense and is a reaction to whatever ugly what has happened was? We have to remember, denying food, denying water is a war crime in international law. Collective punishment is a war crime in international law. We have public opinion, and people are asking us all the time, why is international law not fairly and squarely implemented? Why, when it comes to Arab and Muslim causes, there are double standards? Why is it a war crime to deny food and water to Ukrainians, and it is not a war crime to deny them to Palestinians? Why is it a war crime to conduct population displacement in other places, and it is not a war crime when Israel openly says it wants to get Gazans out of Gaza? Well, the UN Secretary General Antonio Guterres has also expressed outrage at the massacre. In a statement on social media, he said, "I'm horrified by the killing of hundreds of Palestinian civilians in a strike in a hospital in Gaza today, which I strongly condemn. My heart's with the families of the victims. Hospitals and medical personnel are protected under international humanitarian law." Well, Gabriel Elizondo is at UN headquarters and says there'll be 2 Security Council meetings on Wednesday. The first meeting will be a vote on the Brazil draft resolution that, among other things, calls for a humanitarian pause in fighting so they can get some humanitarian aid into Gaza and get those that need to get out evacuated out of Gaza. It also, in this draft, specifically names Hamas as responsible for the October 7th attack on Israel. This is important because the Russian draft that was voted down 24 hours ago did not specifically name Hamas, and that's why the US, UK, and France said that they voted it down. So this Brazil draft is basically Brazil's version of a compromise. They need to get 9 votes for this to pass, but of course the permanent members can veto it. They have veto power. It'll be interesting to see, given the hospital attack, if the U.S. would vote for this or not, and for that matter, if Russia would vote for it or not. So we'll be watching that vote very closely. After that vote takes place, then the Security Council will be briefed by top UN humanitarian officials about the hospital attack. And this was meeting called by Russia and the UAE. And this will be the first chance that we hear from top UN officials about what they think happened. Well, Dalal Irakat is from the Arab American University. She says the strike on the Baptist hospital makes a mockery of international diplomatic efforts. To all the diplomatic efforts, it's a slap to all leaders, starting with Biden, with France, with Germany, with the UK. I want to ask them a very blunt question. Do they still stand with Israel? It is time we ask them to condemn the Israeli state organized terror. I mean, for God's sake, people just got massacred in a hospital and the crime is documented on the screens. What are the leaders waiting for? We are still talking about diplomacy. Diplomacy had failed humanity. I mean, the Palestinian people have been facing different crimes of racism and apartheid and genocide and collective punishment for 75 years under the Israeli military occupation. 16 years under a blockade in Gaza, deprived of basic human rights. For the past 11 days alone, around 4,000 Palestinian souls perished. What is the international community waiting for and saying that they stand by Israel? Israel had violated every single international law, every single international humanitarian law, every single article of the 4 Geneva Conventions. Immediate ceasefire and halt to the rhetoric of the Israeli right to self-defense is expected now, not only from the Palestinian people, but from every conscious mind and every conscious brain in this world. Humanity is being failed. Those people in Gaza, 2.2 million civilians in Gaza, are facing different massacres and different kinds of war crimes that are enjoying impunity. This is the disaster of 2023. In the 21st century, we are witnessing an Israeli regime, an organized state terror being committed against a Palestinian civilian population of 2 million, totally besieged.
Well, the grief of families for those who've lost loved ones in Gaza is huge. Hoda Abdelhamid sent us this report from Ramallah in the occupied West Bank. She might be safe from the bombardment, but can't escape the grief and pain that has engulfed Gaza. Iman says it's the sense of guilt that is hitting her hardest. Her father, mother, brother, and a nurse killed on October 9th while at home. She last spoke to them at 4 p.m. on that day. My father kept on telling me, we're old people and why would they hit us? The Israelis know we're old, so why would they target us? I agreed. Now I'm thinking, why didn't I stay longer on the phone with them? The last words I told my mother were that I have to prepare dinner and I would call her back. I wished I'd stayed longer on the call. The next morning, Iman received the much dreaded news. The entire neighborhood of El Rimel had been flattened. In the blink of an eye, the family house went from this to this. All those inside buried under the rubble. Iman managed to get the pictures of the bodies. We won't show them to you because they're absolutely gruesome, covered in rubble. Her mother missing her limbs and part of her head. And then the body of her father was retrieved 3 days later and was starting to decompose. It's a fear shared by the workers from Gaza who found themselves stranded in Israel when the war broke out. They came to the occupied West Bank for their safety. This man, who doesn't want to be recognized, says he hasn't heard from his wife or his 4 children in 4 days. I can't explain the feeling. I don't know anything. My wife, my children, my parents, I don't know if they're alive or dead. If I were there, I could have made them feel safer. My children need me. I'm their father, and I should be protecting them. My body might be here, but my mind is in Gaza. Rami also doesn't know about his family. He was on a medical visit in occupied East Jerusalem and says the Israeli police expelled him to Ramallah. He has been trying to reach his wife for a week, without success. They don't have a phone anymore. I was told they went to seek shelter in a UN school, but I haven't spoken to them in a week. I can't stop thinking about them. I feel guilty I am here. If the crossing opens, I am not going to wait a minute here. I don't care about my treatment, even if it took 6 months to get a medical permit. I just want to see my children. Rami fears they could be among those who were killed as they heeded Israel's evacuation order to go south of the Strip, or among those who were killed when a UN school was hit. He simply doesn't know. These are just a few stories of war and distress, common to so many, trying to survive as Gaza crumbles in front of their eyes. Hoda Abdelhamid, Al Jazeera, Ramallah. Well, that's it from me, Darren Jordan, for now. 101 East is next. Stay with us. Thanks for watching. Al Jazeera, wherever you are. At a speed of 800 kilometers an hour. India's red sandalwood is one of the most expensive timbers in the world. It's also an endangered species, and an international black market trade has decimated valuable forests. Only 5% of red sand dust is there in the forest. So 80 to 90% is gone. Like 2015, like that. He made more than $120 million. One man is accused of being at the top of the trade, Sahul Hamid. Sahul Hamid is still wanted for international trafficking of red sandalwood and attempted murder on public officials in India. 101 East investigates India's sandalwood kingpin and the fight to capture him. This is Interpol headquarters in Lyon, France. For the first time, Interpol has allowed a camera crew into their environmental crime unit.
Let's get straight down to business. Let's have an update on suspect number 3. Salvador, have you any update? Yes, Abdul Hamid is an Indian national, which is linked to يا طير خذني عن والله
De beelden parachutisten van de Qassam-brigade, het heldhaftige verzet, wisten we dat het echt was. Het verzet is niet alleen heeft een heldhaftige operatie gedaan in Palestina tegen de bezetting. Maar het Palestijnse verzet is hier, het verzet leeft! أبو جهاد خليل الوزير وزير المقاومة الفلسطينية وصاحب فتحها، يعتبر المسؤول عن عملية تفجير خزان مياه زوهر النوعية قرب بيت حانون في شباط 1955. عام 1957 أسس مع ياسر عرفات حركة فتح، واختير عضوا في اللجنة المركزية الأولى للحركة، واستمر عضوا في هذه اللجنة حتى استشهاده. شارك بين عامي 1960 و 1962 في تشكيل خلايا سرية لحركة فتح في مدن الضفة الغربية لنهر الأردن، وساهم في شراء وتخزين السلاح لهذه الخلايا. عام 1963 تولى مسؤولية أول مكتب لفلسطين في الجزائر، وصار ينظم دورات عسكرية لمتطوعين فلسطينيين في الكلية الحربية بالجزائر. عام 1967 نظم خليل الوزير عدة عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية في الجليل الأعلى في شمال فلسطين. اغتالته قوات العدو في منزله في حي سيدي بوسعيد في تونس في 16 من نيسان أبريل عام 1988، ودفن في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق. قرية صفورية. تقع صفورية شمال غرب مدينة الناصرة، وتتميز بموقعها المتوسط بين مدينتي حيفا والناصرة، إذ تبعد عن الناصرة حوالي 7 كيلومترات، وتتربع على تل بارتفاع 110 أمتار. تشكل المنطقة المحيطة بصفورية مدخلا إلى الجليل الأسفل، لذا كانت صفورية لفترة زمنية طويلة أكبر وأهم قرية في منطقة الجليل، ومنحها موقعها هذا ميزة استراتيجية عبر العصور. من الجائز أن يكون اسمها مشتقا من الكلمة السريانية صفرة أي عصفور، وربما كانت تلك إيماءات إلى التل الذي تجثم عليه كالطير. تقدر مساحة أراضيها ب55 ألف دنم تقريبا، ومساحة القرية بأكثر من 100 دنم، لتكون بذلك أكبر قرى قضاء الناصرة مساحة. تتوسط صفورية قرى ومدنا ككفر مندى، رمانة، كفر كنة، المشهد، مدينة الناصرة، وقرى الرينا وعيلوط، غزالين وخربة زرير.
بلغ عدد سكان صفورية عام 1945 4330 نسمة، موزعين على 100 عائلة جميعهم من العرب المسلمين، ومن ضمنهم عرب الحجيرات، بينما بلغ عدد المنازل 747 منزلا. تميزت صفورية بتربتها الخصبة ومناخها المتوسطي المعتدل صيفا والبارد شتاء، إضافة إلى مساحة أراضيها الواسعة، ما جعل النشاط الاقتصادي متركزا على الزراعة، حيث عمل معظم الأهالي بالزراعة وبعضهم في تربية قطعان الأغنام والماعز. كثرت في أحراش ومشاعر القرية الأشجار غير المثمرة، أما عن الأشجار المثمرة فكان أهمها الزيتون، إضافة إلى كروم العنب وأشجار التين والتوت، والمحاصيل الموسمية كالقمح والشعير والعدس وبعض الخضروات الأخرى. عرف عن أهالي صفورية حبهم وشغفهم بالعلم والمعرفة، وقبل النكبة كان في القرية مدرستان، إحداهما لتعليم الذكور والأخرى للإناث. كان في القرية مجلس بلدي ترأسه حتى عام 48 السيد صالح سليم محمد سليمان، وكانت صفورية مسقط رأس عدد من العلماء العرب والمسلمين، منهم أبو البقاء الصفوري وأحمد الشريف، المعروف أيضا بالصفوري الدمشقي وهو قاض وشاعر. ومن أبناء صفورية المعاصرين المجاهد أحمد التوبة، والذي كان من رفاق المجاهد عز الدين القسام، والفنان الفلسطيني الراحل عبد الرحمن أبو القاسم. يصعب تحديد الفترة الزمنية الدقيقة لتأسيس القرية، إلا أن معظم الأبنية والموجودات الأثرية تدل على وجود مبان وأدوات تعود إلى العصرين البرونزي والكنعاني، إضافة إلى الأبنية التي لا تزال أجزاء منها قائمة حتى اليوم، كالقلعة والمسرح الروماني ونبع مياه القسطل ولوحات فسيفسائية، إضافة إلى دير القديسة حنا. تشتهر صفورية بمقاومة القوات الصهيونية وجسارة أهلها في الدفاع عن قريتهم، حيث كبدوا المحتلين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إلا أن استخدام القوات الصهيونية الطائرات لقصف القرية في 30 من أيار عام 48 كان علامة فارقة في تراجع المدافعين عن القرية بعد سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وقد احتلت يوم 16 من يوليو تموز عام 1948 تمهيدا للهجوم على الناصرة في سياق عملية ديكل. لم يبق في القرية اليوم إلا بضعة منازل، أما باقي الموقع فتغطيه غابة صنوبر، ولا تزال قلعة ظاهر العمر ماثلة على قمة التل، إضافة إلى كنيسة للروم الأرثوذكس. وعلى الطريق الجنوبية المفضية إلى القرية ثمة كنيس لليهود كان مقاما للمسلمين فيما مضى، وبالقرب منه مقبرة إسرائيلية حديثة العهد. أنشأ الصهاينة مستعمرتي تسيبوري وهاسوليليم عام 49، وفي زمن أحدث أنشئت 3 مستعمرات على أراضي القرية: آلون هاجليل عام 1980، وهوشعية 1981، وحنتون عام 1984. هجر أهالي صفورية عن قريتهم، فشق بعضهم طريقه شمالا نحو لبنان وسوريا، في حين بقي آخرون داخل فلسطين، حيث يعيش اليوم في فلسطين ما بين 16 إلى 18 ألف نسمة، أصولهم من صفورية، غالبيتهم الساحقة تعيش في حي مجاور لقريتهم في مدينة الناصرة، ويحمل الحي اسمهم الصفافرة، بينما يقدر عدد أهالي صفورية في الشتات ب40 ألفا. بقيت صفورية خالدة في نفوس أبنائها الذين لم يتوانوا يوما عن الدفاع عن ممتلكاتهم في صفورية أمام محاكم السلطات الإسرائيلية التي حاولت بشتى الوسائل محو صفورية من الذاكرة العربية، إلى أن نجح بعض أبناء القرية في استعادة جزء بسيط من أرض القرية بلغ حوالي 1000 دنم من أصل 55 ألفا قبل النكبة. ورغم صغر هذه المساحة إلا أن أصحابها لا زالوا حتى اليوم يزرعونها ببعض المحاصيل الزراعية. في العام 1993 أنشأ أبناء قرية صفورية في مدينة الناصرة المحتلة جمعية تراث صفورية، ويحوي مقر الجمعية 500 قطعة من الأدوات الزراعية، أدوات المطبخ، الألبسة التراثية،
الآلات الموسيقية وغيرها من الأدوات التي كان يستخدمها أهالي صفورية. هناك لا تزال الأرض تشهد على بشاعة الاحتلال وظلمه، ولا تزال بذور صفورية تكبر وتكثر يوما بعد يوم بانتظار اليوم الموعود، يوم التحرر والحرية. صفوريا أرض الرجول والغضب، صفوريا ترابها أغلى من الذهب، أرض الكرامة أرض الشهامة أرض الوفا ونخوة عرب. صفوريا أرض المراجل والغضب، صفوريا ترابها أغلى من الذهب، أرض الكرامة أرض الشهامة أرض الوفا ونخوة عرب. صفوريا بسهولها غنى الورد غنى الشجر موج، عصفورة غصن الزيتون بنادينا نرجعوا. وقت الزمن قالوا مضى لابد لا نرجع، اصرخ وصوتك بالفضاء خلي البشر تسمع. صفوريا أرض على فلسطين.
سنسجد ركعات شكر لله ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله. Israel and the United States Hamas are must take primarily responsibility for killing innocent people. Anybody who kills innocent people are engaging in barbaric acts. Beheading 40 children. How? Fact check. Did Hamas behead babies? That I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. And the president have not seen pictures nor confirmed such reports independently. But we have asked the Israeli Defense Forces, the IDF, 3 times to confirm those numbers. They have not yet. Later, the same journalist that broadcasted the claims of the spokesman of Israel's prime minister posted an apology, saying, "The Israeli government now says today it cannot confirm babies were beheaded. I needed to be more careful with my words, and I am sorry."
احنا النار وحد السيف، احنا النار وحد السيف، احنا النار وحد السيف، احنا النار وحد السيف، احنا معاك محمد ضيف، 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 احنا النار وحد السيف، احنا النار وحد السيف، احنا النار وحد السيف، احنا النار وحد السيف، احنا معاك محمد ضيف، احنا معاك محمد ضيف، واحنا معاك محمد ضيف، واحنا معاك محمد ضيف، احنا معاك محمد ضيف.
الحبيبة من المجار الحبيبة لفلسطين العابية لفلسطين العابية لفلسطين العابية لفلسطين العابية. وحي رجال محمد طيب حي رجال محمد طيب وحط الشعب كبار السيف وحي رجال محمد طيب حي رجال محمد طيب وحي رجال محمد طيب حي رجال محمد طيب ووحدة تسمع كل الناس وحدة تسمع كل الناس ووحدة تسمع كل الناس وحي رجالك يا حماس حي رجالك يا حماس وحي رجالك يا حماس.
معاك محمد سيف. احنا معاك محمد سيف. والشهيد حبيب الله. شفيك يا صاح بالروح بالدم نفديك يا صاح بالروح بالدم نفديك يا صاح بالروح بالدم نفديك يا صاح. الله غايتنا. الله غايتنا. الله غايتنا. الله غايتنا. الرسول زعيمنا. والرسول زعيمنا. والرسول زعيمنا. والجهاد سبيلنا. والجهاد سبيلنا. في سبيل الله يسمعنا لنا. والموت في سبيل الله يسمعنا لنا. في سبيل الله يسمعنا لنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التليفون ما صار التليفون. انا دسقون قاعد بطوش معاه. رجع التليفون يا مئة 170 صاروخا سقط بالفعل في داخلها وأحدث دمارا في البنى التحتية وفي السيارات وفي المباني العامة والخاصة. شكرا جزيلا لك الياس كرم حتى اللحظة، وسنعود إليك في إطار هذه التغطية التي ستتابعها معكم سلمى الجمل. إليك سلمى. ازدهار، مستمرون في هذه التغطية. إصابات في صفوف الإسرائيليين، ونحن نشير إلى أن هذه المدينة هي الأكثر تعرضا للصواريخ منذ بداية هذه الحرب. عمدة المدينة كانت تحدث قبل أيام عن أكثر من 1000 صاروخ طال هذه المدينة، وأكثر من 170 صاروخا سقط بالفعل في داخلها وأحدث دمارا في البنى التحتية وفي السيارات وفي المباني العامة والخاصة. شكرا جزيلا لك الياس كرم حتى اللحظة، وسنعود إليك في إطار هذه التغطية التي ستتابعها معكم سلمى الجمل. إليك سلمى. ازدهار، مستمرون في هذه التغطية.
عن إصابات في صفوف الإسرائيليين، ونحن نشير إلى أن هذه المدينة هي الأكثر تعرضا للصواريخ منذ بداية هذه الحرب. عمدة المدينة كانت تحدث قبل أيام عن أكثر من 1000 صاروخ طال هذه المدينة، وأكثر من 170 صاروخا سقط بالفعل في داخلها إلياس. وأحدث دمارا في البنى التحتية وفي السيارات وفي المباني العامة والخاصة. شكرا جزيلا لك إلياس كرم حتى اللحظة، وسنعود إليك في إطار هذه التغطية التي ستتابعها معكم سلمى الجمل. إليك سلمى. ازدهار، استمرونا في هذه التغطية. The Red Sanderson
تحية التقدير لجماهير شعبنا في قطاع غزة البطل وفي كل مكان، وأقول لهم إن المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض وطننا لن يمر، وسنتصدى له بكل السبل، ونقدر موقف كل الدول العربية التي رفضت الهجرة والتهجير، كل الدول التي تدعو إلى عدم التهجير ولا تسمح به نقدر موقفها. شعبنا لن يركع ولن يستسلم وسينتصر. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى. سنبقى في حالة اجتماع دائم اعتبارا من هذه الليلة لنتخذ القرارات المناسبة من أجل وقف هذه المذابح والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا. الاجتماعات ستبقى متواصلة لاتخاذ أي قرارات ترونها مناسبة، ونطالب العالم الذي وقف دائما موقف الصمت أن يتحرك. آن له أن يتحرك، آن له أن يتكلم، آن له أن يقول كلمة. أما أن يبقى هكذا كأن الشعب الفلسطيني غير موجود وكأن الدم الفلسطيني لا قيمة له، الكل ساكت والكل صامت، لا، لن نقبل هذا، لن نقبل من العالم بعد اليوم هذا، ونحن لن نصمد. لكن أهم شيء أن نبقى على أرضنا، لن نرحل من أرضنا، ولن نسمح لأحد أن يرحلنا من أرضنا كما فعلوا في الماضي. الماضي لن يتكرر، 48 و67 لن تتكرر. هنا باقون. إذن نتابع وإياكم مشاهدينا هذه التصريحات للمندوب الدائم لدولة فلسطين، لكن ليس الآن، بعد دقائق. إذن جريمة مكتملة الأركان في قطاع غزة، وعشرات الشهداء في قصف الآن على معظم أنحاء قطاع غزة. نتحدث عن 37 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنطقة القصاصيب وحليمة السعدية. نتحدث عن استهداف لمناطق متعددة ومتفرقة من قطاع غزة، استهداف لمخبز أنصيرات بشكل مباشر أثناء تواجد العاملين فيه، إذن استهداف للمخابز في المناطق الوسطى، استهداف أو استهدافات متتالية من قبل الطيران الحربي شرق حي الزيتون والشجاعية، استهدافات متتالية على مناطق ومنطقة بالتحديد جباليا البلد، بينها منزل لعائلة الهسي، وهناك أيضا شهداء في هذا القصف، استهداف لمدينة حمد بخان يونس، استهداف لمسجد اليرموك بقطاع غزة. وهذا التحديث الأخير واستشهاد 37 شهيدا عدا عن الاستهدافات الأخرى وأكبرها هذه الجريمة والمجزرة التي ارتكبت أمس من قبل الطائرات الحربية والغارات العنيفة التي شنت على مشفى المعمداني. هذا المشفى الذي يعد ثاني أقدم المشافي في قطاع غزة، وهو يعود لعام 1904. إذن استهداف للكل الفلسطيني، استهداف للطواقم الطبية، استهداف للطواقم الإسعاف، وأيضا استهداف للدفاع المدني في قطاع غزة، الكل تحت مرمى النار الإسرائيلية في الحقيقة. إذن استهداف للبيوت، المعابر، التجمعات والمناطق الآمنة. أمس هذه الجريمة التي ارتكبت هي جريمة كبيرة لا يمكن وصفها
لساحة مشفى المعمداني الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي. نتحدث حيث يعني لجأ المواطنين إليه اعتقادا منهم أنه آمن، ولكنه يعني خلف عن استشهاد 500 مواطن في قطاع غزة. يعني وبالتحديد هذا المشفى كان يضم أعداد كبيرة من الجرحى، أعداد كبيرة من النازحين الذين نزحوا قسرا من منازلهم إلى هذه الأماكن، ظنا منهم أن هذه الأماكن هي أماكن آمنة، ولكن طائرات الاحتلال لا تترك شيء آمن، وإنما استهدفت هذا المشفى الذي يأوي أعداد كبيرة من النازحين. إذن يعني سلطات الاحتلال تطالب أهالي قطاع غزة من الخروج من منازلهم قسرا تحت وطأة هذه الغارات الجوية. هم يخرجون من منازلهم تحت القصف العنيف وهذه الغارات الجوية الكثيفة، يلجؤون إلى أماكن يظنون من أنها آمنة، ولكن تتضح أن هذه الأماكن تحت مرمى النار الإسرائيلية. يعني حسب ما أفادت به وزارة الصحة أيضا أنه متبقي حتى الآن 24 ساعة للانهيار الكامل للقطاع الصحي، وذلك بسبب نفاذ الوقود والمواد الطبية. وحسب ما أفادت به مراسلتنا إسلام الزعنون من قطاع غزة، إن العمليات الجراحية في مشفى الشفاء الآن لا تخضع للتخدير، وذلك في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبالتالي نتحدث أن المنظومة الصحية تتعرض لهلاك، لدمار كبير، لانهيار خلال 24 ساعة حسب ما أفادت به وزارة الصحة. استهداف كبير، إسرائيل تهدد بقصف باقي المشافي علاوة على ما تم استهدافها. وبالتالي الحصيلة حسب هذه اللحظة ارتكاب أكثر من 394 مجزرة بحق الأهالي وأيضا العائلات منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الجاري. نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء، أكثر من 65% من الشهداء هم من النساء والأطفال. بلغ عدد الشهداء من الطواقم الصحية منذ بداية هذا العدوان أكثر من 35 شهيدا، ما بين أطباء، ما بين ممرضين، مسعفين، أيضا استهداف للأطفال. نتحدث عن أكثر من 940 طفلا، أكثر من 1000 شهيدة. أيضا استهداف لمراكز الرعاية الصحية وتوقف 33 مركزا للرعاية الصحية عن العمل. نتحدث بالتحديد عن المناطق الشمالية، يعني معظم المستشفيات أو جلها توقفت عن الخدمة وخرجت عن الخدمة. يعني الآن المشافي تستهدف في المناطق الوسطى وأيضا المناطق الجنوبية، وبالتحديد هذا ما شاهدناه أمس في حي الزيتون، استهداف لمشفى المعمداني. مشفى المعمداني خلف شهداء بأعداد كبيرة. كان أيضا استهداف هناك لمخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. ليس مشفى المعمداني ولكن مشافي أخرى، ومنها مشفى أيضا الكرامة، مما أدى لخروجه عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي العنيف. غارات جوية عنيفة كانت على دير البلح وسط قطاع غزة، حي الشيخ رضوان. شاهدنا استهداف كبير لمخيم الشاطئ وأيضا محيط أبراج الندى شمال القطاع، عدا عن الاستهداف الكبير والكثيف للمناطق في خان يونس في مساء أمس. وكان هناك استهداف لمدرسة الأونروا التي تأوي النازحين في مخيم المغازي.
الآن ينضم إلينا المحلل السياسي من قطاع غزة إياد جودة. إذن أهلا بك إلى هذه التغطية. جريمة كبيرة، لا يمكن يعني وصف حجم هذه الجريمة وهذه المجزرة التي ارتكبت أمس في قطاع غزة على مشفى المعمداني وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع. وأيضا اليوم تتكثف الغارات والطائرات الحربية واستهداف آخر، نتحدث عن 37 شهيدا جديدا في حي ومناطق القصاصيب وحليمة السعدية. تحية لك الكرام. المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفى بالأمس، مستشفى المعمداني، هي ليست فقط من سلاسل الإجرام بحق الشعب الفلسطيني، إنما هو نوع جديد من الإجرام خاص بالإسرائيليين، وهو طابع خاص بهؤلاء الذين لا يشبهون أي أحد في العالم. يعني هذه الوحوش التي لا يمكن أن توصف في أي لحظة من الممكن حتى هذه اللحظة بأن نعتمد عليه، هي مجموعة حقيقة خارجة عن كل الإعلامية التي من الممكن أن تكون في هذا العالم. لا علاقة لهم بهذا العالم الذي نعيش فيه، ولا علاقة لهم بالآدمية على الإطلاق. وبالتالي ما فعلوه بالأمس هو يعبر فقط عن هذه الدولة ويعبر عن من يقود هذه الدولة. الآن الخطورة بأن هذا يكون جزء من استهدافات أخرى في أماكن أخرى في مستشفيات أخرى، وبالتالي لن نقول إنه يجب على العالم يقف ويجب على العالم أن يمنع، لأنه هذا الكلام أيضا ذات ما قيمة له الحقيقة، خاصة بأنه هذه المناشدات وهذه النداءات طالما سمعنا عنها وطالما جلست العديد والعديد من المؤسسات والمنظمات ونددت وشجرت واستنكرت، ثم الحصيلة تكون بأن الشعب الفلسطيني يقتل ويذبح على مرأى ومسمع من هذا العالم أجمع ومن أمام شاشات التلفزيون. نعم. سيد إياد، وكأن هذا الاستهداف يعني مخطط له بحذافيره، يعني نتحدث عن استهداف متسلسل متتحرج لقطاع غزة. في البداية كان هناك قصف للأبراج السكنية للأراضي الزراعية. إسرائيل دعت كل المواطنين في قطاع غزة إلى النزوح، يعني هذا المشهد من التهجير. ومن ثم نزحوا أهالي القطاع إلى المستشفيات. قامت إسرائيل باستهداف المستشفيات وهي الأماكن التي تتواجد فيها الأعداد الكبيرة من النازحين، علاوة على المواطنين والمصابين الجرحى الذين يتلقون العلاج. ومن ثم الآن نشهد استهداف للمخابز. يعني ماذا تستنتج من هذا الاستهداف المتسلسل والمتدرج؟ يعني هؤلاء قدروا من الله، يعني قالوا بأنه لن يكون هناك في غزة لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا انترنت ولا أي مظهر من مظاهر الحياة. وقالوا وتحدثوا بصريح العبارة بأننا سنعيد غزة إلى عصر الحشد، وتحدثوا أيضا عن كل الانتهاكات التي السرية التي كانوا يعني يعشقون أن يفعلوها وأن يجعلوها في فلسطين وأن يجعلوها في قطاع غزة، وأن يظهروا بعد ذلك قطاع غزة كأنه جدا لم يكن في يوم من الأيام إلا أعدادا من الجرحى والقتلى، وإلا فقط صورة من الدمار والخراب. هذا المخطط لم يكن مخططا سريا ولم يكن مخططا نكتشفه يوما بعد يوم، إنما كان معلن عنه من قبل حكومة بنيامين نتنياهو. وللأسف الشديد هذا المخطط عندما أعلن بهذه الطريقة أيضا الوحشية قبل البدء به لاقى يعني كثيرا من التقدير والاحترام من العالم المجرم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. قدرت واحترمت هذه المواقف الإسرائيلية المجرمة البشعة، وبالتالي هؤلاء هم شركاء بنسبة 100% في كل ما يحدث في الشعب الفلسطيني ولكل هذه المجازر والمحارق التي تحدث. ولكن حتى أثناء هذه الخطة التي عرضوها وخطة الحرق التي
قالوا بأنها ستكون جزء من عملهم في قطاع غزة، لم يكن أحد يتوقع بأن يذهب هذه الوحشية الإسرائيلية وهذه الدموية الإسرائيلية إلى اللحظة التي تكبر فيها مستشفيات وتكبر فيها مخابز. يعني هذا لم يكن حتى في الخيال، ولكن عندما تتحدثين عن إسرائيل فهذا يبدو طبيعيا جدا، ولا يمكن في أي لحظة من اللحظات بأن نستغرب بأن هذا العدو يفعل مثل هذه الأفعال، في حين بأن الولايات المتحدة الأمريكية من المفترض بأنه أرسلت أو جاء بايدن إلى المنطقة من أجل أن تكون له كلمة أو تكون له أو يكون الإدارة الأمريكية ورقة موقف حول ما يحدث استراتيجية لما هو قادم. وسؤالي هنا ما الذي يمكن أن يجلبه بايدن في هذه الزيارة من جديد؟ يعني هذه الزيارة كان من المفترض بعيدا حتى عن التحليلات التي كانت جزء من سبب زيارة بايدن. إذا من المفترض أن نحلل هذه الزيارة ولماذا جاء بايدن إلى المنطقة، فاستطعنا كنا في البداية أن نقول بأن قدوم شخصية بحجم بايدن إلى المنطقة تعني بنهاية المطاف بأنه لابد أن يكون هناك خطة استراتيجية واضحة المعالم من أجل الخروج من الأزمة والدخول في أفق سياسي حقيقي عنوانه أولا وقت إطلاق النار. يبدو أن إسرائيل لا تريد أصلا لهذا الأفق أن يحدث، ويبدو أن إسرائيل لا تريد بأن يتم الحديث عن أي أفق له علاقة بشيء سياسي على المدى الاستراتيجي، لأن إسرائيل كل ما كانت تريده هو مناقشة وقت إطلاق النار نعم. ولكن سيد إياد، مستشارة رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق نفتالي بنت في حسابها على تويتر صرحت أن زيارة بايدن هي إشارة إلى نهاية العملية العسكرية لا إلى بدايتها. يعني إلى أي مدى صحة هذه المعلومات؟ لا، يعني هم تحدثوا، هم يعني اختلفوا تماما في هذا الحديث. يعني هم تحدثوا عن انه دعم وربطوا هذه الزياره بزياره الرئيس الالماني وعدد من الزعماء الاوروبيين الغربيين الى اسرائيل التي توالت على اسرائيل، ولكن في الحقيقه هي كانت يجب ان تكون بهذا المنطق. يعني لا يمكن فهم بأن شخصيه مثل بايدن تاتي الى المنطقه من اجل الحديث عن هدنه انسانيه او من اجل الحديث عن 4 أو 5 ساعات بهدنه. كان من المفترض بأن يكون بهذا الإطار، ولا يمكن أن هذا الجهد الدبلوماسي الكبير أيضا الذي كان من طرفنا باتجاه العمل على وقف إطلاق النار أولا والحديث عن انفراجة وحل سياسي، لأنه هذا الذي يرفع عن الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا القدوم والذي كان من المفترض أن يكون فيه الكثير والكثير من الأوراق، يبدو أن إسرائيل أرادت أن لا يكون هذا الاجتماع وذهبت إلى قصف هذا المستشفى، واليوم تتحدث عن قصف. وبعد هذا القصف وبعد هذا القصف قام بن غفير وصرح بأنه يهدد بشكل عام بإدخال الآلاف من أطنان المتفجرات في الساعات القادمة. نعم، هذا يعني حتى بن غفير هو بعيد الآن عن حكومة الطوارئ، ولكن بكل الأحوال هو يدعو. والآن هذه الدعوات هي جزء أصلا من الاستراتيجية التي تستخدمها قوات الاحتلال في قطاع غزة، ومن أجل أن نثبت أيضا الإسرائيليين بأنفسهم بأن كل شخص يستحق أكثر من الآخر بأن يكون في هذا المناصب الرفيعة في إسرائيل. هذا يكون دائما على حساب دم الشعب الفلسطيني، وهذا يعني ليس شيئا مستغربا على الإطلاق. يعني الذي سيستغرب بأن لا تفعل إسرائيل هذا الشيء، والطبيعي بأن تقوم هذه الدولة الوحيدة بفعل المجاز وارتكاب المجاز وحق أبناء الشعب الفلسطيني. هذا الذي يحصل على الشعب الفلسطيني والطبيعة العادية لدولة إسرائيل، وبالتالي يعني يبدو أننا لازلنا بعيدين عن فكرة إطلاق النار والحديث عن مدن يعني هذا يبدو أننا سندخل في دوامة أخرى لا ندري كيف ممكن أن تحل هذه. نعم، نعود إلى المشهد الميداني وما حدث الأمس من جريمة ومجزرة كبيرة في قطاع غزة في مشفى المعمداني. السيد الرئيس محمود عباس أعلن الحداد ل3 أيام، تنكيس الأعلام. أيضا على ضوء ما حدث قطع السيد الرئيس زيارته إلى الأردن وعاد فورا إلى أرض الوطن وأجرى اجتماعا للقيادة.
يعني هذا الموقف الطبيعي والمسؤول والوطني، وهي قطع أي شيء والعودة الوطن لتدارس الأحداث ولتدارس المستجدات، وما يمكن أن يفعل خلال الساعات أو الأيام القادمة. ولا يمكن كان أن يظن أو أن تظن الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل ممكن أن تفعل هذه الفعلة أو هذه المسحة بحق الأطفال والنساء والشيوخ وفي المستشفيات، وأن يبقى الوضع الفلسطيني متواجد في عمان. هذا شيء طبيعي يحصل ويفعله أي دولة، ونحن لسنا أقل من أي فعل ممكن أن يفعله الآخرون، وبالتالي هذا واجبنا وواجبنا أمام شعبنا، وهذا الرد الطبيعي الذي يجب أن نحيط فيه من خلال التقييمات ما الذي نريده في الساعات والأيام القادمة، ولتتحمل كل الأطراف المسؤولية الكاملة عن كل ما سيجري، وأن هذا الفشل الذي هو سببه إسرائيل يجب أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يفهم البيت الأبيض والغرب بأنه لا قيمة له أصلا عند نتنياهو ولا عند الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي التي فعلته إسرائيل هي رسالة لبايدن قبل أن تكون رسالة لأي أحد آخر، لأنك أيضا شخص يطمح فيك وأنك لن تأتي لتحكم علينا شيء. وهذا واضح يبدو في حتى طريقة إدارة العمل في حكومة الطوارئ في إسرائيل وفي حكومة الحرب، لأنهم قرروا الذهاب بشكل آخر ومختلف تماما عن كل ما يصرح به عبر وسائل الإعلام. نعم، يعني دوليا أيضا نتحدث عن إدانات دولية لما حدث في مشفى المعمداني، علاوة على الإدانات أيضا العربية، حيث إدانات واسعة كانت لمجزرة المعمداني. العالم من رفض لهذه المجازر، والتي كان فيها جزء منها في أوروبا، والتي تحدث جزء من القوانين العنصرية الحديثة التي قالت أنه من يقف بجانب الشعب الفلسطيني ومن يرفض الاحتلال بأنه سيجلس من 3 إلى 5 سنوات ويدفع غرامة مالية أو كل هذا الكلام. ولكن بكل الأحوال تبقى هذا مقبول جدا من الشعوب، وتشكر عليه الشعوب وتشكر عليه المؤسسات، ولكن هو غير مقبول من الحكومات. التنديد والوعيد والشجب والاستنكار وكل هذا الكلام عندما يصدر من مؤسسات رفيعة ومؤسسات تمثل الدول، هذا لا قيمة له أمام الآلة الإسرائيلية التي أصلا لا تأبه بكل هذه الكيانات. نعم، وأيضا أمس شاهدنا مشاهد كبيرة أمام مختلف السفارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من العالم. شاهدنا في عمان حيث تم الاعتداء على السفارة الإسرائيلية بعمان، أعلنوا وأشعلوا النيران أمام السفارة وأعلنوا الغضب أيضا أمام السفارة الإسرائيلية في تركيا. هذا المطلوب من الشعوب العربية والأوروبية الصديقة، وهذا تقريبا يحدث، وهذا جزء من الضغط على إسرائيل عندما تتحرك الشعوب للضغط على إسرائيل من خلال. نعم، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا من التظاهرات الكبيرة في مختلف المناطق الدولية والعربية وأيضا هنا في كل مناطق الضفة؟ الأساس عند الأوروبيين، إذا كل ما استمرت هذه المظاهرات وزادت حدتها، كل ما كان هو نوع من أنواع الانفلات ربما في الشارع في أوروبا، وأن هذه الحكومات هي لا ترغب بمثل هذه الأشكال وهذه الصور، لأنها تخشى من مثل هذه الصور، وبالتالي تبدأ الحكومات بالتفكير بكيف يمكن أن تخفف من ما يحصل في الأراضي الفلسطينية من أجل أن تخفف هذه المظاهرات فيها. وبالتالي لكن هذا الموضوع يحتاج إلى شدة في المظاهرات، ويحتاج إلى قوة في المظاهرات، وألا تتوقف وألا تكون ردة فعل بناء على حدث ما أقوى من الحدث الآخر، إنما يجب أن تكون مستمرة لأن الحدث لا زال مستمرا. نعم، إياد جودة المحلل السياسي من قطاع غزة، شكرا لك على هذه المحادثة. إذن عاجل
نحدث بهذه التحديثات لأعداد الشهداء، حيث أكثر من 3200 شهيد و1400 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. إذن 3000 وأكثر من 3200 شهيد و1400 جريح. معظم هذه الإصابات وأيضا أعداد الشهداء نتحدث عن 65% كانت معظمهم من الأطفال والنساء حتى هذه اللحظة. نعود ونذكر بأهم الاستهدافات التي طالتها الطائرات الحربية والغارات الجوية، ونرسم خارطة سريعة لهذه الاستهدافات المتكررة على قطاع غزة. أبرزها أمس مشفى المعمداني بحي الزيتون، والذي أسفر عن استشهاد 500 شهيد. غارات جوية عنيفة على دير البلح وسط قطاع غزة، حي الشيخ رضوان، مخيم الشاطئ، محيط أبراج الندى شمال القطاع. أيضا خان يونس أمس في مساء أمس شهدت قصفا عنيفا وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. استهداف مباشر لمدرسة الأونور والتي تأوي النازحين. أيضا نتحدث عن مخيم المغازي، استهداف الطائرات الحربية لمناطق وعشرات الشهداء في مناطق متفرقة في شمالي القطاع. بالتحديد آخر التحديثات 37 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنطقة القصاصيب وحليمة السعدية شمال القطاع، بالتحديد في منطقة جباليا استهداف لعائلة الهسي. وأيضا شرق حي الزيتون والشجاعية كان هناك استهدافات كبيرة طالت المستشفيات. أيضا إسرائيل تهدد باستهداف 5 مستشفيات أخرى علاوة على الذي تم استهدافه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الاستهدافات تحولت من الأبراج السكنية، من المباني السكنية والأراضي الزراعية، انتقالا إلى المستشفيات والآن إلى المخابز. وبالتالي إسرائيل تشن حربا ممنهجة متدحرجة متسلسلة تريد فيها، والهدف الرئيسي هو قطع كل الإمدادات الغذائية والصحية والطبية والإنسانية عن قطاع غزة. إبادة جماعية، مجاعة جماعية في قطاع غزة. الآن للوقوف على آخر التفاصيل وهذه الصورة في قطاع غزة نتحول إلى مراسلنا محمد أبو حطب. محمد، الصورة حتى هذه اللحظة وأعداد الشهداء حسب وزارة الصحة 3000. نعم، صباح الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. يعني الدامية مرت على المحافظات الجنوبية، جريمة دامية راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء. العدد كبير وكبير جدا من الشهداء والمصابين الذين وصلوا المشافي هذه الليلة، ولا زال حتى هذه اللحظة العدوان يتواصل بكل شراسة وبكل استهداف للمدنيين الآمنين في المحافظات الجنوبية. نحن نتحدث عن آلاف الشهداء وآلاف الجرحى الذين سقوا خلال هذا العدوان في اليوم 12 على التوالي بهذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. المشافي تستضي المصابين والشهداء، وحالة إنسانية قاسية وصعبة شكلها هذا العدوان حتى هذه اللحظة. ولا زالت الطائرات الحربية تقصف بلا هوادة في كل المحافظات الخمس. لا زال الدم الفلسطيني ينزف. هناك حالة نزوح كبيرة في صفوف المواطنين من المناطق الشمالية لقطاع غزة إلى الوسط والجنوب. هناك حالة كارثية داخل مراكز اللواء بسبب الأعداد الكبيرة وبسبب النقص في كل مقومات الحياة في المحافظات الجنوبية. الاحتلال يصر ويمعن في إغلاق المعابر ويصر بشكل كبير على عدم إدخال المعونات الطبية والإغاثية إلى المحافظات الجنوبية. لا زالت الجريمة تتواصل في المحافظات الجنوبية. محمد، هل هناك إحصائية جديدة بخصوص الشهداء
في قطاع غزة بالتحديد في مشفى المعمداني، وهذه المجزرة التي ارتكبت أمس من قبل طائرات الاحتلال الحربية وراح ضحيتها نتحدث عن أكثر من 500 شهيد، ولكن الآن هل هناك إحصائية جديدة بما يتعلق بأعداد الشهداء؟ الإحصائية لا يوجد حتى اللحظة إحصائية يعني دقيقة من قبل وزارة الصحة بسبب العدد الكبير من الشهداء. العدد تجاوز 1000 شهيد في هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بالأمس، وراح ضحيتها مدنيين نازحين نزحوا من بيوتهم للبحث عن مكان آمن. الأعداد كبيرة وكبيرة جدا والجريمة متواصلة. أيضا محافظة خان يونس شهدت الليلة أيضا عدة جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافه للحي الياباني غاب حي الأمل بخان يونس. الجريمة متواصلة والأعداد كبيرة، والأوضاع في المشافي أوضاع كارثية بسبب نقص الوقود والمستلزمات الطبية في هذه المشافي، وهناك مشافي يعني مهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي محيطها. مشفى الشفاء لديه حالة كارثية كبيرة ولربما يقف عن العمل نهائيا بسبب هذه الإجراءات والقيود التي تفرض من قبل الاحتلال. نعم، وكانت هناك تصريحات بأنه انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مشفى الشفاء في قطاع غزة، وهو نتحدث يعني عن آخر مشفى يعني يمكن تقديم الإمدادات الصحية للمواطنين في قطاع غزة بشكل كبير. نعم، يعني هذا مشفى الشفاء هو من أكبر مشافي قطاع غزة، وعندما يعلن هذا المشفى عن توقف العمل أو عن الانهيار فمعنى أن هناك كارثة كبيرة. هذا المشفى يقدم خدمات لمدينة غزة وضواحيها وجزء من منطقة الشمال، كل هذا يستفيد من هذا المشفى، والعدد الكبير من الشهداء يفوق قدرة هذا المشفى على العمل، إلى جانب نقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية. هذا بالفعل يسرع في عملية انهيار عمل هذا المشفى. الاحتلال الإسرائيلي عندما استهدف بالأمس المشفى المعمداني هذا أحدث عملية إرباك وخوف شديد لدى الطواقم الطبية العاملة في جميع المشافي. عندما يتم استهداف مشفى بشكل مباشر فهذا شكل تهديد وشكل قلق كبير لدى الطواقم الطبية المستهدفة أيضا، وللطواقم الصحفية الذين ارتقى منهم أكثر من 17 شهيدا في هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال. وهناك عشرات المسعفين ومن طواقم الدفاع المدني يتم استهدافهم وقتلهم بشكل يعني همجي وبربري. محمد، السؤال هنا، هل هناك أعداد كبيرة من النازحين في مشفى الشفاء كما شاهدنا أمس في مشفى المعمداني؟ نعم، الأعداد بالفعل الأعداد كبيرة وكبيرة جدا، يعني هم يبحثون عن مكان آمن، فلربما يقول أن المشفى هو مكان آمن، لكن بالفعل لم يعد هناك أي مكان آمن. هناك أعداد النازحين كبيرة وكبيرة جدا. في محافظة خان يونس هناك عمليات يعني نزوح من الشمال والوسط إلى محافظة خان يونس، وهي ثاني أكبر محافظة في قطاع غزة. هناك في اكتظاظ داخل المشفى وخارج المشفى ويعني مراكز اللواء. حتى وزارة التربية والتعليم في محافظة خان يونس فتحت أبواب المدارس للنازحين بسبب يعني تكدس المواطنين النازحين في محافظة خان يونس. تم فتح مدارس الحكومة لمحاولة استيعاب هذا العدد الكبير. مشفى ناصر بخان يونس أيضا لديه عدد كبير من النازحين بداخله وفي ساحاته الخارجية. كل هؤلاء يبحثون عن الأمان، وعلى ما يبدو أن الاحتلال لم يبقي أي مكان آمن للمواطنين. نعم محمد، ماذا عن حضانات الأطفال؟ ونحن نتحدث عن أكثر من 100 طفل يعني مهددون في الموت بأي لحظة، وذلك بسبب نفاذ الوقود والمحروقات التي يتم تزويد بها المستشفيات. بالفعل يعني هذا أيضا جانب إنساني كبير. نحن نتحدث عن حضانة أطفال فيها العشرات بل المئات
من الأطفال أيضا هم يواجهون مصير مجهول بسبب هذا النقص الكبير في امدادات المشافي، سواء الامدادات الطبية والمستلزمات الطبية. فهناك بالفعل تهديد كبير لهؤلاء الأطفال، والاحتلال يعني لا يراعي في ذلك أي من الحالات الإنسانية. هو نحن نتحدث الاحتلال يقصف المشافي بشكل مباشر ويقتل الأطفال. هو أكثر من 65% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، فلذلك هو لا يعير اهتمام إلى هذه الأزمة المتفاقمة، على ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي لديه منهجية وسياسة هي سياسة قتل المدنيين وإيقاع عدد كبير من الضحايا والشهداء في صفوف أبناء شعبنا. هذا بات واضحا. الاحتلال الإسرائيلي يريد بالفعل كما أطلق على عملية إبادة قطاع غزة، وهدد قادة الاحتلال قطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة بالرحيل من قطاع غزة. يعني أمام هذه التهديدات هو ينفذ هذا البرنامج وهذه التهديدات على أرض الواقع عندما يقوم بعمليات الاستهداف بهذا الشكل وبهذه الوتيرة المتتابعة. نحن نسمع الآن في محافظة خان يونس قصف عنيف من المدفعية إلى الشرق من محافظة خان يونس في هذه الأثناء. نعم، إذا تتركز هذه الغارات إلى الشرق من خان يونس محمد. نعم، هذه المناطق تدق المدفعية على مدار الساعة. لهذه المناطق المحاذية للشريط الحدودي الفاصل. في هذه الأثناء وأنا أتحدث أنا أسمع صوت المدفعية وهي تدق في هذه المناطق، وهي المناطق أيضا مناطق زراعية إلى جانب منازل المواطنين. فالاحتلال الإسرائيلي دمر كل المحاصيل الزراعية، وهذه المناطق بمثابة السلة الغذائية لقطاع غزة. تم تدميرها بالكامل وحرقها من قبل المدفعية الإسرائيلية التي لا زالت حتى هذه اللحظة تستهدف الأراضي وتستهدف كل شيء. نعم، شكرا لك حتى اللحظة مراسلنا محمد أبو حطب، كنت معنا من خان يونس. هذه التغطية مستمرة مشاهدينا لليوم 12 على التوالي في هذا القصف الكبير والعنيف للطائرات الحربية على كل مناطق قطاع غزة، حيث أن تتواصل معاناة المواطنين في قطاع غزة مع مواصلة قوات الاحتلال جرائمها بحق شعبنا في القطاع. أيضا آخر هذه المجازر اليوم وقبل ساعة من الآن مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر في قطاع غزة، ارتقاء 37 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنطقة القصاصيب وحليمة السعدية شمالي القطاع. مراسلنا محمد أبو حطب أفاد بأن هناك استهدافات جديدة في خان يونس وبالتحديد شرق مناطق خان يونس وبالتحديد المناطق الزراعية، وبالتالي كما ذكر أن هذه المناطق هي السلة الغذائية لقطاع غزة، وبالتالي هو تدمير كبير لكل مناحي الحياة في قطاع غزة. عودة إلى ما جرى أمس من مجزرة كبيرة، مجزرة المشفى المعمداني التي لا يحتملها عقل بشري ولا أخلاق كما صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ. هذه المجزرة التي خلفت عن استشهاد 500 شهيد في هذا القصف لساحة المشفى المعمداني، وإصابات كبيرة كانت في صفوف المواطنين، ولكن تعتبر هذه الإصابات هي إصابات خطيرة. يعني استهداف كبير
كبير لكل مناطق قطاع غزة. أفادت مراسلتنا أيضا إسلام الزعنون استهداف للمناطق الشرقية، وأيضا تحدثت عن أكثر من شهيد أو 1000 شهيد في مشفى المعمداني، ولكن الأرقام ليست ثابتة ولا من جهات رسمية، وإنما يعني هي من مراسلين، حيث أن الصحة يعني أصبحت حسب قول مراسلتنا وحسب ما أفادت به أنها لم تستطع إحصاء هذه الأعداد ولم تعد قادرة على إحصاء هذه الأعداد الكبيرة، وبالتحديد في هذا الاستهداف الكبير لمشفى المعمداني. شهدنا غارات جوية طيلة أمس وخلال ساعات الليل على دير البلح وسط قطاع غزة، وأيضا على حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ وأبراج الندى وخان يونس. أمس قصفت بشكل كبير، واليوم أيضا تقصف المناطق الزراعية وهي السلة الغذائية حسب قول مراسلنا لقطاع غزة جميعا، يعني تنديدا على هذه الجريمة التي ارتكبت أمس في مشفى المعمداني. السيد الرئيس أعلن الحداد لمدة 3 أيام، نكس الأعلام حدادا على شهداء مشفى المعمداني وجميع الشهداء في قطاع غزة وأيضا في مناطق الضفة والقدس. حملت الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة على ارتكاب مجزرة إبادة جماعية بقصف المعمداني، وقالت أنها جريمة جماعية وكارثة إنسانية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها عنها، ويجب المحاسبة عليها دوليا على ما ارتكبته من جرائم. أيضا على ضوء ما حدث أمس، السيد الرئيس قطع زيارته إلى الأردن وعاد فورا إلى أرض الوطن أمس، وأجرى اجتماعا للقيادة على إثر ما حدث من فاجعة راح ضحيتها المئات، وصرح أن حكومة الاحتلال تخطت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها بالإفلات من العقاب. أيضا صرح السيد الرئيس أنه اتفق مع الأشقاء في الأردن ومصر على إلغاء القمة التي كانت مقررة اليوم في عمان مع الرئيس بايدن. دعا السيد الرئيس إلى رص الصفوف والوحدة وعدم الانجرار للفتن التي لن يستفيد منها إلا أعداء شعبنا. شدد على نقطة مهمة جدا: لن نسمح، حيث قال، بنكبة جديدة، ولن نقبل بأن يهجر شعبنا مرة أخرى. سنقوم بكل ما يلزم لوقف حمام الدم في غزة والضفة. أي كلام غير وقف الحرب حسب قوله وتصريحاته لن نقبل به من أحد، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته. نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر الآن على الشاشة، حيث ارتقاء حوالي 46 مواطنا منذ الفجر في سلسلة غارات جوية عديدة وكثيفة على مناطق متعددة في قطاع غزة. نعود إلى المشهد أمس وهذه المجزرة الكبيرة التي ارتكبت في مشفى المعمداني، وهو يعد ثاني أقدم مشافي قطاع غزة، وأنشئ عام 1904 وتوجد بداخله كنيسة القديس فيليبس. هذه المجزرة التي يندى لها جبين الإنسانية، حيث أعلنت اليوم الجريمة النكراء في كل مناطق الضفة الغربية. كانت هناك أيضا مواجهات عنيفة بالقدس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتحديد في المناطق في حي وادي الجوز وحي عين اللوز. كانت مواجهات علاوة على ذلك على حاجز قلنديا. كل أماكن الضفة الغربية انتفضت تنديدا بهذه الجريمة والمجزرة الكبيرة النكراء من قبل الطائرات
الحربية على أكثر من 500 شخص، حيث راح ضحيتها ونتحدث عن أعداد كبيرة وهي أكثر من 500 شهيد. أيضا شاهدنا أمس مسيرة في عمان كبيرة، حيث تم الاعتداء على السفارة الإسرائيلية بعمان وإشعال النيران أمام السفارة. كانت هناك تظاهرة في الضاحية الجنوبية في لبنان، تظاهرة في تونس، تظاهر في مناطق متعددة من الدول العربية، وكانت هناك تظاهرات في مناطق دولية مختلفة. نتحدث عن تظاهرة في تركيا أمام السفارة الإسرائيلية وغضب واسع، تظاهرة في لندن وفي أمريكا ومناطق مختلفة ومتعددة. عودة إلى الشأن العربي، كانت هناك إدانات واسعة عربية لمجزرة المعمداني. نتحدث عن أن الجامعة العربية نددت هذه الجريمة ونكست الأعلام ل3 أيام. التعاون الإسلامي أيضا ندد بهذه الجريمة واعتبرها جريمة إرهاب دولة منظم. السعودية نددت بالجريمة. العاهل الأردني أدان هذه الجريمة واعتبرها حرب نكراء على كل مكونات الشعب الفلسطيني، وقال إن هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا والذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية. مصر نددت بهذه الجريمة. تركيا استنكرت ما حدث في قطاع غزة ومن هذا الاستهداف المباشر لمشفى المعمداني، علاوة على قطر. الدولة العربية نددت بذلك. مظاهرات عديدة وكبيرة كما شاهدنا أمس تنديدا بهذه الجريمة. أيضا الكنيسة الأنجليكانية في القدس نددت بهذه الجريمة واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية، وبالتحديد التي طالت مشفى الأهلي العربي المعمداني وأيضا الكنيسة التي هي بداخله، وبالتالي اعتداء على الأماكن الإسلامية وأيضا اعتداء على الأماكن المسيحية، ليس في قطاع غزة فقط وإنما في كل مناطق الضفة وفي القدس. وما نشاهده من اعتداء متكرر متواصل على المسجد الأقصى المبارك وأيضا على الكنائس بشكل عام. أيضا كنائس فلسطين جلها أمس قرعت أجراسها تنديدا بهذه المجزرة الكبيرة التي ارتكبت في مشفى المعمداني في حي الزيتون بقطاع غزة. إذا ما عدنا للقطاع الطبي في قطاع غزة، فصرحت وزيرة الصحة دكتور بي الكيلي بأنه 24 ساعة لا زالت بين أيدي أبناء شعبنا وبالتحديد الطاقم الطبي، حيث بعد 24 ساعة سينهار القطاع الصحي بشكل كامل، وذلك بسبب نفاذ الوقود والمواد الطبية. ويذكر أن العمليات الجراحية حسب ما أفاد به المسعفين وحسب ما أفادت به الطواقم الطبية أن العمليات الجراحية في مشفى الشفاء الآن لا تخضع للتخدير، وذلك لإنقاذ أكبر عدد ممكن مما يمكن إنقاذه. نتحدث عن منظومة صحية متهالكة، دمار كبير على وشك الحدوث خلال 24 ساعة القادمة. إسرائيل تهدد بقصف مشافي أخرى علاوة على ما تم استهدافه، حيث تم استهداف مشفى الدرة للأطفال، استهداف لمشفى بيت حانون
العيون، استهداف لمستشفيات كبيرة في خان يونس. المشافي في شمال القطاع أعلنت خروجها عن الخدمة، استهداف للمشافي في شمال القطاع وأيضا استهداف المشافي في وسط القطاع. نتحدث عن استهداف لمشفى الكرامة. ومن أبرز الاعتداءات على الطواقم الطبية نتحدث عن أكثر من 111 هجمة على المرافق الصحية، 63 منها في الضفة الغربية و48 في قطاع غزة. نتحدث عن 23 استهداف لمركبات الإسعاف. نتحدث عن 76 اعتداء على الكوادر الصحية. في المقابل هناك تحذيرات كبيرة من وزارة الصحة ومن كل المنظومة الصحية بأن هذه المنظومة شرفت على الانهيار، علاوة على هذه الحصيلة 5000 سيدة حامل في الشهر الأخير من أصل 50,000 سيدة، يعني هم تحت الاستهداف النيران الإسرائيلية. نتحدث عن استهداف الكل الفلسطيني وأيضا هذه الاستهدافات الإسرائيلية ليست فقط على قطاع غزة وعلى المنظومة الصحية، المنظومة الغذائية، على طواقم الإسعاف، طواقم الدفاع البدني، وإنما طالت أيضا الصحفيين. نتحدث عن 16 صحفيا قد ارتقوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة. خلاص انا مش قادر اشيل ولا حاجه. اجيب بحاول على السريع على الفرس. نعم، نتابع وإياكم مشاهدينا هذه الصور الأليمة لما خلفه الاحتلال من جرائم ومجزرة كبيرة في مشفى المعمداني أمس في قطاع غزة، والذي يقع في حي الزيتون بمدينة غزة. هذا المشفى الكبير والقديم والذي يعد ثاني أقدم مشافي قطاع غزة. وفي المقابل هذه الصورة التي تردنا الآن مباشرة من مشفى ناصر في مدينة خان يونس، المشافي في دائرة الاستهداف الإسرائيلي. كل المشافي في قطاع غزة هي في مرمى النار الإسرائيلية. نتحدث عن مشافي في شمالي القطاع خرجت عن الخدمة، استهداف لمشافي كبيرة في قطاع غزة. ومشفى الكرامة كان أحد هذه المشافي التي تم استهدافها، مما أدى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل. إذا نعود ونكرر أن النظام الصحي والمنظومة الصحية في قطاع غزة شارف على الانهيار خلال 24 ساعة القادمة حسب ما أفادت وصرحت به وزيرة الصحة دكتور مي الكيلم. إذن قصفوا كل
ما يتعلق بالمنظومة الصحية في قطاع غزة، استهداف لمشفى المعمداني أمس، وأيضا إسرائيل تهدد بالاستهداف الكبير للمشافي المتبقية خلال الساعات القادمة، وأيضا صرحت بإخلاء هذه المشافي حيث سيتم استهدافها بشكل كبير. وانتقلت الطائرات الحربية في استهدافها من الأبراج السكنية والأراضي الزراعية والمستشفيات إلى المخابز بشكل كبير. وآخر هذه التحديثات وهو القصف الذي طال خان يونس بالتحديد في المناطق الزراعية والتي تعد هي السلة الغذائية لكل قطاع غزة. ننوه إلى هذا العاجل الذي يظهر على الشاشة: ارتقاء حوالي 46 مواطنا منذ الفجر في سلسلة غارات على عدة مناطق في قطاع غزة. أعود وأرسم هذه الخريطة وخريطة الاستهدافات الكبيرة في قطاع غزة سريعا، حيث استهداف لمخبز أنصيرات بشكل كبير، استهدافات كبيرة لحي الزيتون والشجاعية، استهداف لمنطقة جباليا البلد بينها منزل لعائلة الهسي، وهناك شهداء وإصابات نتيجة لهذه الاستهدافات المباشرة والعنيفة من قبل الطائرات الحربية. شهداء وإصابات في قصف شقة سكنية في مدينة حمد بخان يونس، علاوة على أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة في قرب مسجد اليرموك بغزة. شهداء وإصابات في أنصيرات، وهذه الجريمة والمجزرة الجديدة قبل ساعة ونصف من الآن التي ارتكبت شمالي القطاع وبالتحديد في حي القصاصيب وحليمة السعدية، حيث هذا الاستهداف خلف ارتقاء 37 شهيدا، استهداف لمناطق شرقي خان يونس بالتحديد المناطق الزراعية، استهداف لحي الزيتون ولحي الشجاعية. أمس كان هناك سلسلة استهدافات كبيرة طالت مناطق متفرقة، وبالتحديد مناطق دير البلح وسط قطاع غزة، حي الشيخ رضوان، مخيم الشاطئ، محيط أبراج الندى في شمال القطاع. خان يونس قصفت بشكل كبير وعنيف، استهداف لكل مدارس أيضا الأونروا التي تأوي النازحين في مخيم المغازي، وأيضا في كل مناطق قطاع غزة. نتحدث عن استهداف لمناطق النازحين، حيث أعداد كبيرة من النازحين لجأوا إلى المستشفيات لكي تكون هذه المستشفيات مأمنا لهم، حيث ظنوا أنها هي آمنة، ولكن الغارات الإسرائيلية استهدفت هذه المستشفيات. الآن وإياكم مشاهدينا نتحول إلى كلمة السيد الرئيس محمود عباس خلال هذه اجتماع القيادة أمس على ضوء ما حدث في مشفى المعمداني بحي الزيتون بمدينة
غزة، وهذه الكلمة التي ندد بها هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق الأهالي في مشفى المعمداني، وأيضا النازحين الذين لجأوا إلى المشافي ظنا منهم بأنها آمنة. نتابع هذه الكلمة للسيد الرئيس محمود عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات شعبنا القابضين على الجمر، أهلنا في غزة وفي القدس والضفة وفي كل مكان في العالم. ما جرى هذه الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب. الليلة تم قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة من قبل إسرائيل، حيث ارتقى مئات الشهداء والجرحى المدنيين الذين لجأوا إليه ليحتموا فيه لمكانته الدينية والطبية. ولم تكترث حكومة الاحتلال الإسرائيلية بكل ذلك. إنها جريمة لا تغتفر، وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد تخطت كل الخطوط الحمراء، ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب. منذ اليوم الأول للعدوان عملنا على حقن دماء شعبنا، وأمام هذه الفاجعة التي حدثت الليلة وحرصا على أبناء شعبنا قررت قطع زيارتي والعودة لأرض الوطن لأكون بين أبناء شعبي في هذه المحنة الكبيرة. كما اتفقت مع الأشقاء في الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمان اليوم مع الرئيس بايدن، وأدعو الجميع في هذه اللحظات لرص الصفوف والوحدة وعدم حرف البوصلة وعدم الانجرار للفتن التي لن يستفيد منها إلا أعداء الشعب الفلسطيني. 75 عاماً من المعاناة ومن التشرد والاحتلال والاستيطان والجرائم والانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، والعالم في صمت مطبق. حذرنا المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وطالب في هذه اللحظات العصيبة بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا. اتخذوا عشرات القرارات للحماية الدولية لشعبنا ولم يطبقوها لأن أمريكا لا تريد أن تطبقها. هذا العدوان على أبناء شعبنا يجب أن يتوقف، وهذه الجرائم يجب أن تتوقف. لن نسمح بنكبة جديدة في القرن 21، ولن نقبل بأن يهجر شعبنا مرة أخرى. شعبنا سيبقى صامدا على أرض وطنه، ولن نرحل ولن نرحل ولن نرحل مهما بلغت التضحيات. سنقوم بكل ما يلزم لوقف حمام الدم في غزة الأبية وفي الضفة الباسلة. إن أي كلام غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من أحد إطلاقاً، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته وأن يبادر إلى إصدار قرار بإدانة هذه الجريمة
ووقف العدوان فورا. ندعو جماهير شعبنا البطل إلى الوحدة والتلاحم. إن اللحظة مصيرية وخطيرة، لا يمكن إلا أن تواجه بالوحدة وبالصمود في وجه العدوان الإسرائيلي. أتوجه بتحية التقدير لجماهير شعبنا في قطاع غزة البطل وفي كل مكان، وأقول لهم إن المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض وطننا لن يمر، وسنتصدى له بكل السبل. ونقدر موقف كل الدول العربية التي رفضت الهجرة والتهجير، كل الدول التي تدعو إلى عدم التهجير ولا تسمح به، نقدر موقفها. شعبنا لن يركع ولن يستسلم وسينتصر. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى. سنبقى في حالة اجتماع دائم اعتبارا من هذه الليلة لنتخذ القرارات المناسبة من أجل وقف هذه المذابح والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا. الاجتماعات ستبقى متواصلة لاتخاذ أي قرارات ترونها مناسبة، ونطالب العالم الذي وقف دائما موقف الصمت أن يتحرك. آن له أن يتحرك، آن له أن يتكلم، آن له أن يقول كلمة. أما أن يبقى هكذا كأن الشعب الفلسطيني غير موجود وكأن الدم الفلسطيني لا قيمة له، الكل ساكت والكل صامت، لا، لن نقبل هذا، لن نقبل من العالم بعد اليوم هذا، ونحن لن نصمت. لكن أهم شيء أن نبقى على أرضنا، لن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد ولا يجزون من غلظ بلين، ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون، فنكب عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون. وإلى أهلنا وأحبتنا وإخواننا في فلسطين وغزة، إن قلوب الشعب الأفغاني وعلماء أفغانستان معكم، فأنتم منا ونحن منكم. وكشعب عانى جرائم الاحتلال وقاسى شدائد الكفاح والنضال، نقول لكم إن تضحياتكم وبطولاتكم لن تذهب سدى، وإنكم قريبا ستجنون ثمار رباطكم وجهادكم وكفاحكم ونضالكم بإذن الله. نسأل الله أن يثبتكم وينصركم ويحرر أرضنا وقدسنا عن رجس المحتلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي المؤمن، تصور لو أن 2.5 مليار من المسلمين خرجوا في الشوارع ونقف بجوارهم، هذا أقل ما يفعله أي إنسان. هذا مجرد شعور إنساني فحسب.
لكن واجبنا نحن تجاه إخواننا في كل مكان. أولا معركة الوعي، أننا لا بد أن ندرك بأننا مسجونين في حدود رسمها الاستعمار. إخواننا أخواتنا يذبحون، يقتلون، يشردون، ونحن مسجونين بين حدود بيننا وبينهم شبر، لا نستطيع نتخطى هذا الشبر لأن هناك مجرمين سفلة رسموا هذه الحدود ويحرسونها وجعلوا على المناطق الشرقية، وهناك على ما يبدو تركيز في المناطق الشرقية لمدينة غزة إسلام، وبحسب يعني ما الجنوبية لمدينة غزة كما جرى في تل الهوى وفي وسط مدينة غزة عن إصابات في صفوف الإسرائيليين. ونحن نشير إلى أن هذه المدينة هي الأكثر تعرضا للصواريخ منذ بداية هذه الحرب. عمدة المدينة كانت تحدث قبل أيام عن أكثر من 1000 صاروخ طال هذه المدينة، وأكثر من 170 صاروخا سقط بالفعل في داخلها وأحدث دمارا في البنى التحتية وفي السيارات وفي المباني العامة والخاصة. شكرا جزيلا لك الياس كرم حتى اللحظة، وسنعود إليك في إطار هذه التغطية التي ستتابعها معكم سلمى الجمل. ازدهار استمرونا في هذه التغطية. 6 شهداء تقريبا وعدد من الجرحى جراء استمرار الاحتلال في تركيزه أو في قصفه المركز والمكثف على تلك المناطق. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن أكثر من 100 شهيد تقريبا ما بعد المذبحة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال في المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة، والتي أدت إلى ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وحتى الآن لا يوجد عدد ثابت بعدد الشهداء. خطورة إصابات كثيرة جراء هذه المذبحة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الصهيوني في المستشفى المعمداني. بطبيعة الحال كذا تبدو الصورة الآن راجي داخل مستشفى دار الشفاء Palestinian Americans are grieving.
grieving for loved ones in Gaza as Israel continues to bomb the area in response to a Hamas attack that killed more than 1,400 Israelis. The Palestinian death toll now tops 3,000. Hundreds more died today in a hospital bombing. It's not yet clear who is responsible. Meanwhile, here in the U.S., Palestinian Americans say they fear rising Islamophobia, and many of them are frustrated by U.S. support for Israel, while Israel's airstrikes contribute to a growing humanitarian crisis. NPR's Sandia Dirks reports. If you ask Tariq Lubum how he's feeling, he'll tell you. Devastated, terrified, dehumanized, and erased. I'm literally watching my family get bombed and then being gaslit to say, oh, they deserve it. Lubum lives in Detroit. By day, he's a data engineer. By night, he's a poet and community organizer. He says people are conflating Palestinian civilians like his family with Hamas. For loved ones in Gaza as Israel continues to bomb the area in response to a Hamas attack that killed more than 1,400 Israelis. The Palestinian death toll now tops 3,000. Hundreds more died today in a hospital bombing. It's not yet clear who is responsible. Meanwhile, here in the U.S., Palestinian Americans say they fear rising Islamophobia, and many of them are frustrated by U.S. support for Israel, while Israel's airstrikes contribute to a growing humanitarian crisis. NPR's Sandia Dirks reports. If you ask Tariq Lubum how he's feeling, he'll tell you. Devastated, terrified, dehumanized, and erased. I'm literally watching my family get bombed and then being gaslit to say, oh, they deserve it. Lubum lives in Detroit. By day, he's a data engineer. By night, he's a poet and community organizer. He says people are conflating Palestinian civilians like his family with Hamas. Hamas controls Gaza, but there haven't been elections there in almost 20 years. And he says there's a false narrative. This all just started with Hamas's attack on Israel. This is the fifth conflict with Israel in 15 years. For more than half my life, I've only known a Gaza that was under attack. But this war, he says, is so much worse. And Israel's complete siege of Gaza has halted food, medical supplies, and fuel from getting in. Power and water have been cut off, and civilians can't get out. Lubum says it's not just worse for Palestinians there. It's worse here as well. I've never seen anti-Palestinian rhetoric this bad before. On Sunday, a Palestinian American family was attacked by their landlord in the Chicago area. The mother was severely wounded. Her 6-year-old son was killed. The Justice Department is investigating it as a hate crime. Hani Al-Madoun is based in D.C. and works for a UN agency that provides relief for Palestinian refugees. He says rhetoric from some U.S. politicians made something like this inevitable. They've stoked the fear in the hearts of Americans. They made us animals and beasts and barbarians, and the media ran with it. He's afraid for his kids here in the U.S. He's afraid for his family in Gaza. I had my sister ask me to adopt her daughter if they get bombed and her daughter survives. He says it's hard to hear President Biden say his administration stands with Israel without reservation. While Biden has urged Israel's prime minister to minimize civilian casualties, he said Israel has the right to defend itself and has not publicly condemned the siege of Gaza. In recent days, the president has emphasized that innocent Palestinians are being harmed, and U.S. officials say they are helping develop a plan to get aid into Gaza. But Al-Madoun says it's too little, too late. Palestinians in Gaza are dead, and nobody seems to care. In this toxic atmosphere, it can be scary to voice any criticism of Israel, says Rania Mustafa. She's the executive director of the Palestinian American Community Center, an advocacy group. There is this huge rhetoric of speaking for Palestinians or against Israel is anti-Semitic. It is not. Mustafa has been getting calls from across the country, people afraid to advocate for Palestinians in the moment they feel it's most needed, afraid they'll lose their jobs or be doxxed or be physically harmed. I think this is once again another time where Palestinian Americans are being punished for being Palestinian. She says many are afraid just to mourn their dead out loud. Sandia Dirks, NPR News.
عن إصابات في صفوف الإسرائيليين، ونحن نشير إلى أن هذه المدينة هي الأكثر تعرضا للصواريخ منذ بداية هذه الحرب. عمدة المدينة كانت تحدث قبل
عن إصابات في صفوف الإسرائيليين، ونحن نشير إلى أن هذه المدينة هي الأكثر تعرضا للصواريخ.
Qui est sorti. Je l'ai vu sortir, mais une seule. De toute façon, la vie, c'est à 10 heures. What? I go for breakfast, and then I have a tour. The 12 o'clock? Yeah. They told you to be in Shuba Junction? Yeah. Can see you there. Yeah. Okay. Auf Wiedersehen. In a big one. Très long.
ثانيا نظام الرادارات الخاص بنا أظهر أن هناك رشقات من الصواريخ من قبل الإرهابية في غزة، وسأريكم هذا هو تحليل من إطلاق الصواريخ، وأن الصاروخ أطلق بالقرب من المستشفى. بالإضافة أن هناك مقاطع فيديو تظهر إظهار الصواريخ، وأيضا استمرارية إطلاق الصواريخ في منطقة غزة، وأنه سقط في منطقة المستشفى. ثالثا لدينا استخبارات، تقارير استخبارية يمكن أن نريكم بعضها بين الاتصالات بين الإرهابيين يتحدثون عن أخطاء في
مركز يخرجك من محطات الفشل والإحباط. استجمع قواك، غير ترددات حياتك، ابحث عن صوت النجاح على الترددات الآتية: نابلس 91.4، رام الله وبيت لحم 91.7، جنين 102.8، طولكرم 91.6. محطات الفشل تقودك إلى النجاح، فلنكن وجهتك الأولى. صوت النجاح. نؤكد بأن الإضراب في محافظات الضفة الغربية يعم اليوم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 12 على التوالي على قطاع غزة، والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بالمستشفى المعمداني بمدينة غزة مساء يوم أمس راح ضحيتها مئات الشهداء من العدوان المتواصل، حيث شمل الإضراب الذي دعت إليه الوطنية والإسلامية في محافظات الشمال مناحي الحياة كافة. طبقت الجامعات حدود المصالح الحالة التجارية وسط دعوات جماهيرية وشعبية للاستمرار في فعاليات التواجد مع الاحتلال في كافة المناطق والشوارع والبيوت.
الغباء وصدار البيضاء العواصم الأمريكية ومظاهرات أمام البيت الأبيض لدى فيها المشاركين من الجاليات العربية والإسلامية في كل دول العالم جرائم الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني خاصة بعد قصف المستشفى المدني في غزة والذي يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. كان أيضا مجلس الكنائس العالمي بيان صدر يوم أمس الاحداث في مستشفى الحديث العربي المعمداني في غزة يرقى إلى العقاب الجنائي جريمة حرب بموجب القانون الدولي. أشار مجلس الكنائس العالمي أن آلاف من الفلسطينيين الذين دمرت قوات الاحتلال منازلهم لجأوا إلى هذا المستشفى الذي الأمم وطالب إسرائيل على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. وأكد المجلس أن الهجوم الإسرائيلي على المستشفى يتعارض مع كل ما يتطلبه من قيمة التوحيد ويتعارض مع القانون الدولي. ننوه للسادة المستمعين والمشاهدين بأننا نحاول منذ صباح هذا اليوم الاتصال بعدد من الصحفيين والمراسلين في قطاع غزة، ولكن نذكر بأن الاحتلال قد دمر ما يقارب 40 إلى 50% من الشبكات في جوال القطاع ومجموعة الاتصالات لها تصريح بأن الشبكات قد دمرت وأصبحت بالكامل بمعدل التقارب وبالتالي الجزء أغلبها من الوالدين القراءات التي تتحدث فيها الوسائل مع صلاح اليوم بعد ارتكاب جريمة الحرب التي لاحظ حدثها أكثر من 500 شهيد في مستشفى هو تابع للكنيسة ومجلس الكنائس الأعلى العالمي وتنفيذات عربية ودولية ومظاهرات عربية ودولية تطالب إسرائيل بوقف ولجم عدوانها على القطاع، ولكن إسرائيل لها دائما ما تبرر به أمام العالم.
المهم بالنسبة لإسرائيل الآن هو إقناع فريق القومي الأمريكي والبنتاغون بروايتهم لاستمرارهم في العملية. إذا هذا ما صرحت به صحيفة الأحرار قبل قليل. يمكن أن تكون الساعات المقبلة حرجة فيما يتعلق بالمعركة مع قطاع شظايا تقتل وتدمر المدنيين. الشأن السياسي المندوب الدائم لدى دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في الرياض منصور يؤكد على ضرورة تحرك عاجل للجنة الأمن لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة الذي لانتشار هذا الانفجار في المنطقة الذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن والأمن الدولي. هذا ما جاء إدانات واسعة، إدانات عربية وإقليمية ودولية ومنظمات حقوق الإنسان أكدت بأن الاحتلال يجب اللجوء عن هذه الجرائم والمجازر. ولم يكتفي الاحتلال بمجزرة المستشفى الأهلي، وإنما واصل قصفه لعدد من المناطق وواصلت طبعا حصيلة الشهداء بالارتفاع في قطاع غزة، وسياسيا على أرض الواقع لم يتحرك شيء حتى هذه اللحظات. نحن نأمل هذا
إذا لم يتحرك الشعب الفلسطيني. هذا كلام نغمض العين، ويعني مجرد أن تقوم بفعل تضامني وكأنك فعلت شيئا، هذا لا يكفي. أي إنسان يعتقد أنه حر وشريف حول العالم يجب أن يشعر بأن حريته منقوصة، وعليه أن يتحرك، عليه أن يعمل على إنهاء هذا الاحتلال، على معاقبة الحرب الإسرائيلية. هذا أنا أعتقد أنه أصبح واجبا على كل إنسان في العالم وليس فقط على العرب والمسلمين. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سمير دقوت، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من القطاع، وأنت نائب مدير مركز الميزان مستمر في قطاع غزة، ودائما هناك تحذيرات من وجود كارثة إنسانية وبيئية في القطاع، ولكن لا أحد يحرك ساكن حتى هذا اليوم. مباشرة أنتقل إلى مراسلنا والصحفي من هناك عبد الهادي عوكل. أسعد الله صباحك أستاذ عبد الهادي. أسعد الله صباحك، مرحبا بكافة المستمعين. نعم، الحمد لله على سلامتكم، يعطيكم ألف عافية. نتمنى أن تكونوا بخير دائما في كل يوم نستضيفك في أنت والزملاء الصحفيين في قطاع غزة. هل من جديد بعد سلسلة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم على مختلف مناطق قطاع غزة، وبعد ارتكابها جريمة بحق كل إنسان وبحق العالم وبحق الفلسطينيين في استهدافها المستشفى الأهلي المعمداني الذي لجأ إليه النازحون ظنا منهم أنه مستشفى آمن ويمكن أن يناموا ليلتهم فيه؟ أستاذ عبد الهادي. نعم، يعني هو لا مكان آمن في قطاع غزة كما عرفنا، لأن جميع محافظات قطاع غزة تحت القصف، حتى الأماكن التي يطالب فيها الجيش الإسرائيلي المواطنين إلى اللجوء إليها جنوب وادي غزة في المنطقة الوسطى والجنوبية من القطاع هي تتعرض لقصف شديد، وتمت مجازر كبيرة بها بالأمس في المحافظة الوسطى وتحديدا في النصيرات ورفح وخان يونس. واقتسم الجيش الإسرائيلي يعني جرائمه بالجريمة الفشعة التي يعني ضج العالم كله بأثره عليها، والناس في المستشفى الأهلي العربي المعمداني بقنبلتين من أمريكية الصنع، وأدت إلى يعني استشهاد مئات الشهداء من النازحين الذين يعني ظنوا بأن المستشفى مكان آمن ومكان يعني وفق القوانين والشرائع الدولية، أماكن مدنية لا يمكن استهدافها وقت أوقات الحروب، لكن الاحتلال الذي يضرب كل هذه القوانين الدولية والمواثيق عرض الحائط بضوء أخضر أمريكي وأوروبي. هذا الموقف الأمريكي الذي لم يدن حتى اللحظة هذه الجريمة النكراء، وبالتالي حالة الصدمة والغضب في قطاع غزة كبيرة وكبيرة جدا. الأزمة تتفاقم بشكل كبير، يعني يجري في هذه الأثناء تجهيز مئات الشهداء لدفنهم هذه العرض على الملائكة الذين تطلعوا إلى أشلاء هذه المجزرة، وبالتالي يعني بعد الإسلام
تخيلي المواطن اليوم لا توجد مياه محلاة، يشرب من مياه مالحة وغير بحاجة إلى تكرير وإلى حتى تكون صالحة للشرب، لكن المواطن اليوم يشربون هذه المياه وربما هذه المياه ملوثة غير صالحة للشرب تنظر بكارثة على المواطنين. هناك في مراكز الإيواء الأمراض بدأت تتفشى جراء الانتظار وجراء عدم وجود الرعاية وحالة عدم النظافة الشخصية، يعني نظرا لعدم وجود مياه. يعني أنت ذكرت في السابق أستاذ عبد الهادي أنه كان لكل عائلة أنينة مي، هلأ كيف الوضع مع ازدياد يعني الحالة سوءا في غزة؟ وفي كل قطاع غزة ربما لا يستطيع الحصول على قنينة ماء نظرا لوضع الطيران وحركة شمال قطاع غزة تحديدا، يعني حركة محفوفة بالمخاطر. المواطن حركته خفيفة، كذلك السيارات وسيارات المياه المحلاة ترفض الخروج مطلقا نظرا لأن الاحتلال هدد باتصالات هاتفية محطات المياه في الشوارع. بعض قليل جدا يخرج تحت الضغط والطلب الشديد من المواطنين وهم يخاطرون بحياتهم في محاولة منهم لتقديم شيء لأبناء شعبهم، لكن المشهد في غاية الصعوبة. هي أزمة كبيرة جدا حتى في المحافظات التي طالب الجيش اللجوء أو وصول المواطنين إليها، مع أن المواطنون بدأ القصف في تلك المناطق بشكل مكثف، ومجازر ارتكبت من أمس، يعني مجزرة 11 بناية سكنية في دير البلح راح ضحيتها عشرات الشهداء، كذلك في خان يونس وفي رفح. القصف والمشهد الأبرز وما ينتج من مجازر في حق المدنيين في قطاع غزة. الوضع بالنسبة للكهرباء كما أسلفنا منذ أيام مقطوع، وكذلك خدمة الإنترنت والمحال التجارية مغلقة نفذت منها المواد التموينية. التجار لا يستطيعون التنقل بسياراتهم لتزويد المحلات بالبضائع نظرا لخشيتهم من الاستهلاك، وهذا سلوك أثنى عليه من قبل الاحتلال في العمليات العسكرية السابقة على مدار 15 عاما. هناك استهداف كان لسيارات الإسعاف وهو تكرر، استهداف شاحنات مياه أيضا تكرر، كل شيء تم استهدافه سابقا واليوم بشكل أعنف وأكبر بشكل كبير جدا. لا مكان آمن في مصر، لا مكان آمن، لا مكان آمن. المواطن يتساءل أين سنذهب. كثير من المواطنين لجأوا إلى راحوا عند أقاربهم، عند أصدقائهم. تم استهداف المنازل التي أووا فيها والمنازل بقيت كما هي. ففي حالة تخبط شديد، الكل يخشى هذا الإجرام الإسرائيلي الذي لا يلقى أي تنفيذ وأي ضغط لإيقاف مجازر على قطاع غزة. نحن أمام كوارث إنسانية. اليوم المشهد صعب. أستاذ عبد الهادي، نعم، دعني يعني نتحدث عن حال الناس، لسان الناس. يعني يوم أمس بعد قصفهم المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، خرج الشباب في غزة يهتفون بالنصر. دائما هناك لغة نصر مع أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، رغم حجم الدمار، رغم الصور التي تم نقلها على وسائل الإعلام يعني الجثث ملقاة، الدم ملقاة، ولكن الشباب كانوا في المستشفى وبجوانب المستشفى يتحدثون بلغة النصر ويهتفون بلغة النصر. كيف هي حال اللسان الغزيين خاصة بعد هذه المجازر؟ العالم بأجمع انتفض يوم أمس على استهداف المدنيين والنازحين في المستشفى، فكيف كان الحال اليوم؟ صحيتوا، كيف كان حال الناس؟ كيف
كيف تتواصلوا ما بين بعض؟ نعم، يعني الاتصالات بالنسبة صعبة جدا في المناطق، لا يوجد اتصال مطلقا فيها في المناطق الجنوبية من القطاع. بالنسبة لحال المواطنين صعب وصعب جدا. هو يخرج ويهلل ويكبر بعد كل ما يجرى، يعني ليس أمام الشعب الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني إلا الصمود وإلى التحدي هذا الاحتلال المجرم. بالتالي يخرج يكبر ويخرج يندد بجرائم الاحتلال ويطالب المقاومة برشد الاحتلال برشقات صاروخية ردا على هذه المجازر. ليس أمامنا إلا ذلك في قطاع غزة. الكل يعني يعيش قاهرة، وبالتالي لا أحد يختلف عن الآخر في وضعه. الكل سواسي، الكل يعاني، الكل مأساة، الكل يتكاتف. وبالتالي هذا المشهد عام على الجميع. لذلك تجدني وتسمعي كل المواطنين يؤيدون المقاومة ويؤيدون ضرب الصواريخ ويهتفون بالنصر. النصر بالنسبة للفلسطينيين تحديدا في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى في 17 عندما تم الاقتحام وأسر الجنود وقتل الجنود الإسرائيليين، كانت بالنسبة لهم هو النصر. لم تشهد إسرائيل مثل هذه العملية منذ إنشائها، لم تحدث إليها مثل هذه العملية، وما ألحقته من خسائر فادحة في الأرواح وفي الممتلكات وعلى الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام. هذا الاقتصاد الذي انهار أو يعني تراجع الشيك الإسرائيلي أمام الدولار نظرا لهذه الحرب. فالواقع في قطاع غزة بالنسبة لتواصل المواطنين في هناك صعوبة بالغة. خدمة الإنترنت متوسطة، الاتصال صعب جدا، بالكاد حينما تصل الإشارة ويتم الاتصال. ربما في محافظة الشمال هو أقوى أو المناطق التي يريد الاحتلال من المواطنين إخلائها ويكرر رسائله، يعني يوجد فيها الإرسال، وهي ربما لا يعني الاحتلال يستخدم هذه الشبكة لتحذير المواطنين بالخروج بشكل مستمر. الحقيقة هو أن المواطنين يعني يعودون من حيث نزحوا تحت يعني ولسان حالهم يقول نموت في منازلنا، لأن الموت يعني في كل بيت وكل حارة وكل شارع يعني ينتظر الجميع، والمعاناة كبيرة. لكن تتخيل عندما تنزح عائلة 50 و100 شخص في منزل لا يتسع إلى 10 أو أشخاص، كيف سيكون حالهم في ظل عدم وجود مياه وظل عدم وجود كهرباء. وبالتالي الأزمة كبيرة وكبيرة جدا. هناك حالة تكاتف بين المواطنين، لكن الأزمة والكارثة أكبر من حجم استيعاب المواطنين. ما ضرب به قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب حتى اللحظة يفوق الخيال، يفوق هذه المساحة لاستيعاب هذه القنابل والصواريخ التي تطلق عليها ضرب أسلحة جديدة، قنابل جديدة. القنابل التي أطلقت المستشفى المعمداني قنابل أمريكية من القنابل التي تم تزويدها لإسرائيل خلال الأيام الماضية لضرب قطاع غزة تحت اسم القضاء على حماس. الكل في قطاع غزة في حالة من الصدمة، حالة من يريد إنهاء هذه الحرب، وقفها عاجلا غير آجل، لأن الكل في حالة خوف وفي حالة قلق على أبنائهم وعلى أنفسهم وعلى منازلهم. المشهد صعب، وفي كل مرة أؤكد بأن الكلمات تعجز عن وصف ما يجري وما وثقته الكاميرات. هناك مشاهد أكبر ودمار أكبر لم تستطع الكاميرات الوصول إليها، تحديدا في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة، نظرا لأنها مخلى من المواطنين. والاحتلال على مدار اليوم
ومدار الساعة يستهدف هذه المناطق من أراضي زراعية، من مباني متواجدة على الحدود الشرقية. نأمل السلامة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، ويمدهم بالعزيمة والصبر في ظل هذا الواقع العصيب، وفي ظل الصمت الدولي إزاء ما يجري. هناك فشل ذريع من قبل كل العالم للضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب وهذه المجازر التي ترتكب يوميا، بعشرات المجازر في قطاع غزة، ولا نسمع سوى التنديد. ولم يستطع كل هذا العالم الضغط على إسرائيل لإدخال مساعدات طبية وإنسانية إلى الجرحى والمرضى. لك أن تتخيل المشهد في المشافي يعني هناك عمليات جراحية أجريت بدون بنج عليها تفتح طرقا لها على أنقاض المنازل. نخشى أو يخشى الشارع هذا الموضوع عملية برية إسرائيلية على قطاع غزة. نأمل أن لا تتم هذه العملية وتنجح الجهود في لجن هذا
الاحتلال وإيقافه عن جرائمه بقطاع غزة. هناك يعني نظرة إلى ما حدث في الأردن والرئيس العباس فيما يتعلق بأن الرئيس مع زيارة من الأردن للوقوف إلى الاجتماع بالقيادة والتنديد بالجريمة والتأكيد على أن فلسطين ما حدث في نكبة 48,000 و67 مليون في هذه الحرب، في إشارة إلى رغبة إسرائيل تحجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء. وهو يعني هذا الموضوع الجميع من المواطنين يفهموا ويعروه، وبالتالي هذا كان عامل أحد العوامل الرئيسية في بقاء آلاف مؤلفة من المواطنين في منازلهم في المناطق التي طالب الجيش بإخلائها، وتحديدا في محافظة الشمال ومدينة غزة. أيضا يعني إلغاء القمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأردن، يعني هذه مواقف مشرفة لكن بحاجة إلى خطوات عملية للضغط على إسرائيل، خطوات أكثر من ذلك من أجل إجبارها على تقديم حلول بسيطة على الأقل هنا يتم خلالها إدخال المساعدات التي تنتظر إشارة من الجانب الإسرائيلي الدخول إلى قطاع غزة. تم الإعلان من قبل الجانب الإسرائيلي عن السماح بإدخال المياه المحلاه إلى جنوب قطاع غزة من 3 سنين، وحتى اللحظة نقطة مياه واحدة لم يتم تسجيل قطاع غزة منها، هي فقط للاستخدام الإعلامي تحت يعني أن إسرائيل يعني استجابت للضغط الأمريكي كما قال، وتتزود قطاع غزة بالمياه تحت تهديد وتحذير منظمة الصحة العالمية من كوارث جراء المياه صالح الشرب في قطاع غزة، وكذلك منظمة الدولية الأخرى الأحمر والسلف الأوروبي. لكن المياه لن تصل حتى اللحظة. الوضع برمة في قطاع غزة وضع صعب وكارثي، والأزمة تتفاقم لحظة بعد لحظة. المطلوب هو إيقاف هذا العدوان وهذه الحرب على قطاع غزة، لأن ما بعد الحرب من كوارث أخرى من ركام شهداء تحت الأمطار. الأمر صعب وصعب للغاية. غزة بحاجة الآن إلى كل شيء، لأن الوقوف على وشك النفاذ. المستشفيات وأماكن الإسلام عطلت عدم الوقوف في هذه المشاهد وأمن كارثة للإنسان. شكرا جزيلا الشكر الأستاذ عبد الهادي عوقل، كنت معنا من قطاع غزة وحدثتنا عن أبرز التطورات الميدانية الإنسانية والسياسية على صعيد قطاع غزة مع استمرار عدوان الاحتلال لسلسلة الاستهدافات والمجازر التي ترتكب بحق أهلنا وأطفالنا ونسائنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا. نذكر بالأخبار العاجلة التي ترد تباعا بأن مكتب إعلام الأنوروا في غزة يقول المدارس بالقطاع تعج بنحو 500,000 نازح وندعو لإدخال المساعدات بشكل عاجل. نذكر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل دولة الاحتلال بالتزامن مع وصول 3 حاملات للطائرات في قطاع والمشاة. نشاهد هذه الصور التي تأتي بشكل مباشر من قطاع غزة وتظهر آثار للدخان جراء القصف المتواصل والمستمر لقطاع غزة في اليوم 12 من تصعيد الاحتلال لقطاع غزة. نشاهد هذه المشاهد الحية والمباشرة لآثار الدخان. يبدو أن سلسلة الغارات العنيفة لا زالت تقصف مختلف مناطق قطاع غزة حتى هذه اللحظات. في مدينة نابلس يتم قبل قليل بدء بتشييع الشاب براء دويكات الذي استشهد فجأة اليوم قرب حاجز عورتة. يتم الآن تشييع جثمان الشهيد في مدينة نابلس.
الرئيس عبد الفتاح المصري كان له تصريح قبل قليل بأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وذكر الصحفي عبد الهادي عوكل قبل قليل بأن الوضع في غزة كارثي من حيث البيئة، من حيث الإنسانية، لا يوجد هناك مياه ولا يوجد أي مقوم حتى هذه اللحظات لاستمرار أهالي قطاع غزة في حياتهم بشكل اعتيادي. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية الإخبارية. سنكون معكم في الساعات القادمة في تغطية إخبارية مباشرة لاستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. إن كنت في طريق خالي وتسلل إليك شعور الوحدة والملل، ابحث عن منقذ يخرجك من محطات الفشل والإحباط. استجمع قواك، غير ترددات حياتك، ابحث عن صوت النجاح على الترددات الآتية: نابلس 91.4، رام الله وبيت لحم 91.7، جنين 102.8، طول كرم 91.6. محطات الفشل تقودك إلى النجاح، فلنكن وجهتك الأولى. صوت النجاح. يا أمي الناس اللي صار، يا أمي الناس اللي صار، وصلنا بالسابع جار. يا أمي الناس اللي صار، وصلنا بالسابع جار. لا مراجل ولا بنجاتل، لا مراجل ولا بنجاتل، ولا حتى بنلم حجار. يا أمي الناس اللي صار، وصلنا بالسابع جار. يا أمي الناس اللي صار، وصلنا بالسابع جار. لا مراجل ولا بنجاتل، لا مراجل ولا بنجاتل، ولا حتى بنلم حجار. مثل فلسطيني، لاقيني ولا لا تغديني. فلسطيني المثل فلسطيني، لاقيني ولا لا تغديني. إما بتنصرني وتحميني، لا تزيد الظلم بحصار. إما بتنصرني وتحميني، لا تزيد الظلم بحصار. يا أمتنا شو اللي صار، شو اللي صار، شو اللي صار. غزتنا الماي، لو قطعوا الكهرباء والضي، لو عشت غزتنا الماي. اللي يموت بأرضه حي، ويحيف اللي بيرضى العار. اللي يموت بأرضه حي، يحيف اللي بيرضى العار. يا أمتنا شو اللي صار، شو اللي صار. ولا بنت
الليل وطال، أطفالك يا بلدنا رجال. مهما اشتد الليل وطال، أطفالك يا بلدنا رجال. وجبينك يم الأبطال، مرفوع بوعد الجبار. يم الأبطال مرفوع بوعد الجبار. يا أمتنا شو اللي صار، شو اللي صار، شو اللي صار، شو اللي صار، شو اللي صار. وصلنا بسابع جار. يا أمتنا شو اللي صار، وصلنا بسابع جار. لا مراجل ولا بنقاتل، لا مراجل ولا بنقاتل، ولا حتى بنلم أحجار. جنة 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 تسلم يا وطننا. جنة 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 تسلم يا وطننا. يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب. يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب. وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة. جنة 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 تسلم يا وطننا. جنة 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 تسلم يا وطننا. يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب. يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب. وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة. دوري 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 يا نوارس دوري. دوري 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 يا نوارس دوري. حتى شوك بلادي يا سمين وجوري. حتى شوك بلادي يا سمين وجوري. ودوري دوري دوري يا نوارس دوري. دوري 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 يا نوارس دوري. حتى شوك بلادي يا سمين وجوري. حتى شوك بلادي يا سمين وجوري. وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة. جنة 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 تسلم يا وطننا. جنة 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 تسلم يا وطننا. يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب. يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب. وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة. زينة زينة نحمل بإيدينا. زينة 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 نحمل بإيدينا. عمت السعادة القرية والمدينة. عمت السعادة القرية والمدينة. وزينة زينة زينة نحمل بإيدينا. زينة زينة نحمل بإيدينا. عمت السعادة القرية والمدينة. عمت السعادة القرية والمدينة. وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة. جنة 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 تسلم يا وطننا. جنة 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 تسلم يا وطننا. يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب. يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب. وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة.
قادتكم وفيها العزم والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان، ووعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عادية على العادي، ووعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عادية على العادي. بكم يتحرر الأسرى، بكم تتحرر الأرض، بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والعرض، بكم يتحرر الأسرى، بكم تتحرر الأرض، بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والعرض، بناة حضارة أنتم، وأنتم أنتم السادة، وأنتم مجد أمتنا، أنتم القمر وتاج. بكم